àkó bó ṣe ń lọ àdẹ̀kó gbìyànjú àkó bí ìran wa ṣe máa bọ́ nínú wàhálà àti ìdààmú tí Nàìjíríà kó wa sí láti 1960 àti ìgbà tó ń pè ní amalgamation. Mo kí gbogbo wa lè ṣe dáadáa ní gbogbo wa wà àdẹ̀kó gbìyànjú lọ́tún lósì àkókò bá dáa. Mo kí wa pé ẹ káàsán ẹ mọ̀ pé tábà kókó rí àríwá sọ òun lọ̀rọ̀ tí ó wà lẹ̀. Èdè tá dẹ̀ ṣe ń jáde náà léraléra ni pé ká fi encourage ara wa fún ìgbìyànjú pé ọ̀nà àbáyọ kan tó ṣì wà náà ni pé kí Yorùbá kó bọ́ nínú wàhálà àti ìdààmú. Mo kí brọ́dà mi Jimmy Koya. Yorùbá Nation Awareness òun náà ni àwa gbé dání. Kí ló ń pè ní Yorùbá Nation àti kí ni reason tí a ṣe ń pariwo pé a fẹ́ dá dúró tí a fẹ́ wà nínú Nàìjíríà? Kí ni Nàìjíríà ṣe fún wa ta fi ń sá fún? Gbogbo yẹn náà ni tí a tún máa sọ̀rọ̀ lé lórí. So bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé ẹ bá mi gbé wọlé share button kẹ́ bá wa pín ètò yẹn kó kárí ilé kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ lè jàǹfààní ẹ̀, especially àwọn tí wọ́n tí mọ̀ kankan nípa Yorùbá Nation. Ó wà important pé káwọn èèyàn jàǹfààní ẹ̀. Mo ń bọ̀ àti ìdè ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbọ́ lè ná. Ìyá onínúure, ìyá dáadáa, ẹ dàgbọ́ lẹ́ǹkan sí. Òkú ọlọ́mọ kẹ̀kẹ́ la ó gbé ìyá wa máa onínúure Mrs. Julia Olúbùsọ́lá Akíntóyè dágbére fáyé ẹ̀ṣẹ̀ yìí ló dìbò ṣe. Gbogbo Yorùbá Nation pátá ló ń ṣẹlẹ́dẹ̀ lẹ́yìn màmá lẹ́yìn tí wọ́n ti lo 18 ọdún láyé 88 years. Ètò ìsìnkú yóò ṣe wá lọ rèé o. Ọjọ́ 24 oṣù kejì 24th of February la ó ṣe ìsìn àṣàyàn orin fún màmá yẹn nílùú Èkó. Ó bá wá di ọjọ́ 27 oṣù kejì 27th of February la ó gbé yòókù ara màmá wá sí ìlú Adó Èkìtì níbi tí a ó ti ṣe ìsìn àṣàyàn orin onígbàgbọ́ fún màmá yẹn ní dédé agogo 4 ìrọ̀lẹ́. Ọjọ́ 28 gangan ni àṣekágbá ìsìnkú yóò wáyé yẹn nínú gbọ̀ngàn ńlá àti Afẹ́ Babalọ́lá nílùú Adó Èkìtì rẹ̀ ní dédé agogo 10 òwúrọ̀. Má sùn láyà olùgbàlà màmá táwọn fi pàdé tí ìpínyà kò ní sí mọ́. Ìyá onínúure abiyamọ abọ̀já gbọ̀rọ̀gbọ̀rọ̀. Ìyá Yorùbá Nation gbogbo ìran ọmọ Yorùbá ò ní gbàgbé yín. Sleep well till we meet to part no more. Ọmọlúkà Great TV and fans àwọn ló ń kéde fún gbogbo ọmọ Yorùbá. Mo máa kí ẹ̀yin èèyàn wa pé ṣe dáadáa ni a tún láǹfààní àti bára wa níbi tí a fira wa lẹ̀ láàárọ̀ yìí. Èmi náà kúkú ni Ọ̀nìfẹ́lómi ṣe mí OLAYOMI KOIKI tí gbogbo yín mọ̀ dáadáa sí Koikimedia. Báwo ló ṣe ń lọ lọ́dọ̀ yín?
ṣé gbogbo ẹ̀ ń létò. Mo kẹ́yìn ti Yorùbá land pé a kú àfaradà torí mẹ́wàá ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà. Tó bá sọ pé may Nigeria not happen to you, mẹ́wàá ṣẹlẹ̀. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ ní ìlú Ìkòròdú, ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ ní Ọ̀fà, ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ ní Kogi, ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ ní Kwara, Èkìtì, Ìbàdàn, títí dé Lagos. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ ní Libya. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá o. Mo kí bàbá wa Professor Akíntóyè, bàbá dáadáa. Bẹ́ẹ̀ ni mo kí gbogbo àwọn bàbá. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá náà. Mo dẹ̀ kí gbogbo ẹ̀yin ojúlówó ọmọ Yorùbá, àwọn tó nífẹ̀ẹ́ Yorùbá tọkàntọkàn, àwọn tó yẹ pé tó bá ti ń sọ̀rọ̀ Yorùbá báyìí á máa ká wọn lára, máa dùn wọ́n pé bí ìran yìí ṣe wà kò ń ṣe ibi tí Yorùbá wà ló yẹ ká wà. Mo kí ẹ brother mi Azeez, òun ti fowó ránṣẹ́ sí mi, mo gbọ́dọ̀ fowó ránṣẹ́ sí mi, mo gbọ́dọ̀ wà láfíríkà kébí máa pa mí. Azeez ti fowó oúnjẹ ránṣẹ́. Wọ́n tó bá tún dọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ tó bá tún gbowó àtún fi mi ránṣẹ́. Ẹ rántí pé ilé iṣẹ́ ni bíbà, mo sì rí ọwọ́ ẹ̀ Azeez. Mo wá kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ náwó sí wa náà pé Koiki, adúpẹ́ fún ẹ, adúpẹ́ fún ìgbìyànjú tó gbé dání láti máa polongo pé kí ìrun ẹ kó má bàa wọlẹ̀. Mo kí gbogbo àwọn medias wa náà lọ́tún lósì. Mo kí ẹ Ọpẹ́, ọmọ Áfíríkà dùn, kò síbi tó dàbí Áfíríkà, dúpẹ́ fọ́lọ́run. Gbogbo èyí tí ẹ fi wá náà, Ọlọ́run ọba Elédùmarè á jẹ́ kí wíwá wa, torí pé ó dáa kéèyàn lọ sí abroad, kéèyàn travel, but ó dáa kéèyàn padà wálé. Tá bá ní ilé làbọ̀ sí mo kò ń ṣe nísìnyí o, má lọ tán rẹ o. Ìsinmi tó wà abroad ló wà. Mo kí àmì Comfort Ológunjà, ìyá dáadáa, láti bí ọdún 4 nísìnyí. Ìyá yẹn wọ́n ti mú pé lóṣooṣù àwọn gbọ́dọ̀ máa ṣe ẹ̀tọ́ tiwọn. Ẹ̀yin tẹ́ni náà tẹ́ ẹ̀ tí ṣe, ẹ má mú mọ́lẹ̀, ẹ nawọ́ sí wa, torí àwọn táwa náà wà tó wà lọ́wọ́ wa wọ́pọ̀. Kò dẹ̀ dá kí n máa wo àkáǹtì mi kó máa wà ní 0, torí pé lákọ̀ọ́kọ́ mo dúpẹ́ fún gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tí a pè. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ dúpẹ́ náà, torí ẹ ká kántẹ̀m iṣẹ́ wa ẹlòmíràn máa ń tẹ̀mí ẹ̀ tó bá yẹ pé orin Wàsíù la gbé síbẹ̀ nísìn, àbí orin Barrister, àbí Pasuma, àbí Portable, mọ orin anthem ilẹ̀ Yorùbá kò dá o. Tẹ́ ẹ bá mọ̀ ẹ jẹ́ tètè lọ kọ. Atẹ́gùn yẹn fẹ́, ó ń fẹ́, kò sótútù. Azeez, bèbí Miami ni wọ́n náà wà, kò sótútù níbẹ̀. Gbowó ṣàmúkẹ́, mo ṣe bá bàbá sọ̀rọ̀ tán ní Germany, ní àlàáfíà ni bàbá wa. Bàbá ni máa kí gbogbo ọmọ Yorùbá pé a kó palẹ̀ mọ́ lọ́tún lósì. Wọ́n rán mi sílẹ̀ Yorùbá ọkàn ní ká máa kí everybody, mọ̀ kí n gbọ́dọ̀ máa gbúrò bàbá ní gbogbo gbà, kí dẹ̀ máa fún wọn ní report bí nǹkan ṣe ń lọ. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa, forílẹ̀ ibi wa, kàgbéga fàlérí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́, ká ṣiṣẹ́ ká jọlá. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹ́jẹ́ ká máa lépa. Ìtẹ̀síwájú fọ́pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ adúláwọ̀. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Azeez tún gbowó jáde. Ó ní Tinubu Jagaban divide Nigeria, owó ló fi sọ super chat. A nífẹ̀ẹ́ Tinubu tó pọ̀. Just reason, ó ní àwa sì wà nínú òtítọ́ Koiki, tẹ̀sí wa lójú, fi wá sílẹ̀. Àwa náà ń bọ̀ láfíríkà láìpẹ́. Azeez send $20. Ó ti fi owó ńlá ránṣẹ́ sí mi. Owó tó fi ránṣẹ́ sí mi kò ń ṣọ̀rọ̀ 200,000. Ó tún send $20. Òun náà dẹ̀ sọ pé tí rally bá ti ṣe pẹ́kẹ́, ó ra ticket tó ń bọ̀ nílé, ó náà wọ́n ní fi mí sílẹ̀.
onítẹ́nì kankan ò bá wá support òun á support èmi. Mo kí gbogbo wa, mo kí ẹ̀yin ọmọ Yorùbá o. Ibi tí mo kàn jókòó sí mo kàn wò pé mo ṣì ní time kékeré díẹ̀ torí mo ń ṣe lot of research. Mo wá ṣeré níbí báyìí o, à ń ṣe research. Ìmí ò ní ṣe pẹ̀lú Yorùbá nation, ìmí ní ṣe pẹ̀lú other areas tí kò ń ṣe fún public consumption kó tó di gbogbo mi máa padà lọ sí Ìlọrin. So wá ṣe ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tí a kéde sí pé ẹ ràn wá lọ́wọ́, ẹ support wa. Mo ní a need laptop, ẹ dẹ̀ juwọ́ sọ́hún juwọ́ síbí, ẹ jẹ́ kí laptop yẹn ṣe. A ti ra laptop yẹn lánàá, 430,000 naira ló cost wa. Chicken change ní fáwọn tó fi mu pepper soup nínú Nàìjíríà, àwọn olóṣèlú. But nígbà tá àti ní kó lóṣèlú wá support wa, wọn ní fún wa ní owó bẹ́ẹ̀. So ẹ̀yin tẹ́ ń mú 20,000, 100,000, 50,000 pé Koiki ibi tó sọ pé ó nídìí ni òun sọ ó no fẹ́ fi jẹun mọ́ níbẹ̀ ni. Èmi kú tèmi lélẹ̀, laptop tèmi lélẹ̀. Méjì ni mo ní, mẹ́ta Alienware yẹn gbé sí London. So a lè máa gbé yẹn travel, ó ti heavy jù. So àwọn ọmọ wa ti lọ ra laptop yẹn lánàá. Tá bá ṣe ìrówó àárà kan sí, tá bá lówó àárà míì sí, gbogbo ọlọ́ ẹ̀kọ́ ní. Mo dúpẹ́ o, mo dúpẹ́ gan ni torí mo ń pàrólé náà tó máa ń dúpẹ́ torí tí kò bá sẹ́yìn kò sáwa. Àdìgún send audio kan sí mi, ó ní tó bá jẹ́ pé bá ṣe ń ṣe program tí gbogbo wa ń share tí bí 5 kátẹ̀ kọ́kọ́ máa dẹ́rù bà wọ́n á ti wà reduce online. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ ń kí mi máa kí máa dárúkọ, mo fojú pa yín rẹ́. Bàbá mi Ọlárẹ̀wájú, Àrólé Odùduwà, ó ti send owó sí mi Àrólé Odùduwà. Ẹ̀yin kankan máa pè yín ni, mo lè wà l'Áfíríkà kẹ́ má send owó sí mi. Ẹ send owó wá, Áfíríkà ìdẹ́ wọ́n díẹ̀. Tí Ọlọ́run ní pọ̀ mú kí yín. Tí a bá increase the numbers tá fi ń pariwo online, àwọn northerners máa rò pé ó ti sú wa. Ìdí tó dẹ̀ ṣe rí bẹ́ẹ̀ ni pé a ti wà divided. Àwọn kan náà ti gba country, èmi wọ́n bí tó gbà sí. Torí gbà tèmi dé, mo rí any sign pé country kan ti wà tó ń pè ní Yorùbá country. Kò dẹ̀ sí nínú map. Kódà Gulf of America, àwọn kan tí accept tí Trump sọ. Trump ti change sí Gulf of America, but gbogbo map àgbáyé ò tí accept. So wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ divide our campaign. What divided is strategy, because taba ń pariwo pé Yorùbá nation tí volume yẹn then increase bí àwọn Pastor Jerry, a lot of people will know about it, but the fact that àwa tá ń sọ yẹn àtẹ̀yìn tẹ̀ ń gbọ́, ẹ̀yin kan make effort pé kí message yẹn kó travel mọ́. A mọ̀ pé number one, wọ́n ti reduce the content àwa kan, wọ́n jẹ́ kí message wa kó fẹ́ travel. So tá bá go live, ẹlòmíì lè máa mọ̀ pa wà live for the next 1 hour. Mo kí bàbá mi Ṣògbóyè, àwọn bàbá kan wà every week ní donation wọn wọlé, bó dẹ̀ ṣe wọlé náà ló ń jáde torí expenses pọ̀ lórí media. Now mo wá jáde àná need the laptop, ẹ dáwó àti ra laptop yẹn, mo dẹ̀ ti post ẹ̀. Kò ń ṣe pé aláti post ẹ̀, but it's just to say that àríra. So àwọn ọmọ yẹn náà rẹ̀ máa maintain ẹ̀ ọwọ́ ẹni tó wà. Kódà tí mo kàn travel lọ́la lọ síbì kan láti jọ jókòó, kó bẹ̀rẹ̀ sí yọwó, kó bẹ̀rẹ̀ sí check ẹ̀, torí pé iṣẹ́ ta fẹ́ ṣe ó pọ̀. Rally ń bọ̀,
and rally yẹn I need láti wà very very strategic lórí rally tó ń bọ̀. Ẹ ṣé gan ni èèyàn kan ní Koiki, I will donate for banners and flyers. I will text you order. Tàbá tẹ̀ tí ń ṣe sílẹ̀ nísìn. Banner tá tẹ̀ fẹ́ ṣe tó máa pọ̀ ni pé ṣé ká máa sọ pé Tinubu divide Nigeria ẹ̀ náà ni ká ṣe máa lò, which is a very good one. So mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ èmi ò ní sọ pé fans ọmọ Yorùbá ní gbogbo wa, ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ family wa tí ẹ accept pé Koiki tó náà ò nídìí kankan, ó nídìí for a purpose. Ẹ̀yin náà rẹ̀ changes. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi Sùnbọ̀ Koiki. So mo kí gbogbo wa bẹ́ẹ̀. 2 events ló ń bọ̀ fún Yorùbá people tá fẹ́ ṣe burial àti sùn yẹn adẹ̀mọ́ máa sọ. Mo kí Professor Adebanji Akintoye, the leader of the Yoruba Self-Determination Group. Mo kí bàbá yẹn dáadáa. Ìyàwó wọn la máa sin ní mọ́ǹtì. Mo dẹ̀ mọ̀ pé àní dójú ti bàbá yẹn. Tinubu will be the last president lágbára Ọlọ́run. I expect láti rí another president after Tinubu, but it's not going to come without us ká máa sọ pé a fẹ́ lọ. Tí a bá dákẹ́, àwọn náà máa rò pé bóyá a ti wà comfortable pé à lọ mọ́. And that is the reason why tí a gbọ́dọ̀ continue láti máa create awareness. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi dáadáa Sùnbọ̀, ọmọ bàbá mi ni, mo kí ẹ dáadáa. Ẹ bá ń kí àwọn tó kù náà, ajú wa ṣe. So the more tá bá ń jáde, the more la fi ń create awareness. Ṣé máa kí n gba time púpọ̀, mo ti kí ẹ̀yin tí ẹ fún wa ní owó, àtẹ̀yin tẹ́ support náà, àtẹ̀yin tẹ́ ń fàdúrà ránṣẹ́, àti rí laptop yẹn rà. Tá bá ṣì rí sí fine, but mo sọ lẹ́ẹ̀kan sí pé ẹ jọ̀ọ́, tá bá rẹ̀ tó ní mọ́tò tẹ́lẹ̀ yá wa nínú mọ́ǹtì ká fi ṣe burial, ká fi lọ sí Èkìtì, ká fi padà. Mọ́tò tó ń ṣiṣẹ́ ni o, àfẹ́ mọ́tò tí ó ní problem ẹ jọ̀ọ́. Torí problem ti wọ̀ ready, ká má tún gbé problem on problem. Á dá padà fún yín. Mo ní kẹ́ fún mi. Koiki mo ní mọ́tò, ó wà nílé. Amẹ́ríkà lèmi wà. But ẹ bá ti lò tán ẹ dá padà, nǹkan kan dẹ̀ gbọ́dọ̀ ṣe. Kó lè jẹ́ kó continent fún wa ni. Mo kí bàbá mi Ifáṣeun, mo kí gbogbo àwọn babaláwo tó bẹ nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ yín, ẹ má fi ìran Yorùbá sílẹ̀. Mo kí bàbá mi Ìbà Gani Adams. Àbá Gani Adams jà lógun ọ̀fẹ́. Pé mo máa kọ́kọ́ mọ Ìbà Gani Adams, kọ́lọ́n fọ́run Kẹ́dàpọ̀ Williams. Mo tẹ̀lé bá dé Àkókó. So tí bá ń pe Ìbà Gani Adams, wọ́n lè sọ pé mi disrespect àwọn. Àwọn náà mọ̀ bẹ́ẹ̀. So èèyàn ọmọ OPC tí bá ń pe bàbá, mò ń pè wọ́n pé ilẹ̀ Yorùbá tá à ń rí a gbọ́dọ̀ defend ẹ̀ délẹ̀. Èmi dẹ̀ mọ̀ pé bàbá yẹn lè ṣe, but bàbá kàn wò pé bóyá Ìgbòho dẹ̀ ti ní a gbọ́dọ̀ lò gbogbo weapon wa tán, because tí gbogbo wa bá jáde tán àwọn Fúlàní máa crush wa. So Ìbà náà gbọ́dọ̀ máa fi ọgbọ́gbọ́n, ẹ̀hún ọgbọ́gbọ́n ni àgbàlagbà fi ń sá fún màálù. I traveled to Ondo State, pé mo máa kọ́kọ́ dóńdó, mo torí Ìbà ló mo ṣe lọ síbẹ̀. And we spent few days there and I enjoyed it. And I've given you a lot of evidence to prove that. I think born Yorùbá fi ṣe Yorùbá, I'm talking about 2017. So mo pe Ìbà Gani Adams. Tí àwọn náà mọ̀ pé Fúlàní ń bẹ nínú igbó, kó má fi ilẹ̀ Yorùbá sílẹ̀. In tó bá tọ́ tó bá yẹ káwọn máa ṣe lọ. Èyí tó tọ́ tó bá yẹ àwa náà máa ṣe lọ. Mo dẹ̀ kí olóyè Ìgbòho. Mo wá lọ bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo àwọn akọni ilẹ̀ Yorùbá. Wọ́n pọ̀ gan. Àmọ́ Yorùbá ò ń tètè react. Problem tá máa ní nìyẹn. A máa ń dúró until the last minute ká tó react. Laptop yìí ti fi máa gbẹ́nu kọlẹ̀. A máa ń pẹ́ ká tó react. Ìyẹn ni Fúlàní ṣe láyè penetrate wọlé sí wa lára. So mo kí gbogbo àwọn Àgbẹ̀kọ̀yà, mo kí gbogbo àwọn old retired soldier tó jẹ́ ọmọ Yorùbá.
ó ti sú gbogbo wọn. Ẹlòmíì ò gba pension bó ṣe wà yẹn, ẹlòmíì kò ní access sí hospital yẹn wà lára in tí mo ṣe jáde nísìn, níbi tí mo jókòó sí tí mo ń bá research kan lọ. Mo wá lọ rí arákùnrin kan tó ń pè ní Maurice Moye, I hope I pronounce his name very well. Ó ní follower díẹ̀ náà, òun náà èèyàn gbòógì náà ni Maurice Moye. Tó o bá mọ̀ o tẹ̀lé wa lórí Twitter nìyẹn tó ń pè ní X. Ó post nǹkan kan láìpẹ́ yìí, mo dẹ̀ fi sọ̀rọ̀ nípa El-Rufai olórí burúkú, in tó fẹ́ fi ṣe jàǹbá fún Tinubu. Màá sọ fún yín, ẹ sọ fún Tinubu pé kó divide Nigeria now before it is too late. Divide Nigeria now before it is too late. Mo fẹ́ lọ mú in tí Maurice Moye tó sọ̀rọ̀ lé lórí nípa Nigeria. Mo ń bọ̀, fẹ́ lọ sórí page ẹ̀, mo ṣe post ẹ̀ tó láìpẹ́ ni. Ẹ̀mọ̀ pa àwọn yẹn náà máa ń kọ article tó pọ̀. À ń gbọ́ fìrìfìrì, kò tí wà confirm officially, but wọ́n náà bá kan ti kú, but kò tí wà confirm officially. Mo dárúkọ ọba náà, but wọ́n náà balẹ̀ Yorùbá kan ti dá, ó ti Akin ọba kú, ọba wàjà. I don't know how true it is, but that is the news filtering at the moment. Kò tí wà officially confirmed, but wọ́n ní ọba kan ti wàjà. Tó bá wàjà tó wàjà àmọ́, tó bá wàjà kó ṣe fídíò. Torí social media tẹ́ bá ń pẹ́ tó ní nǹkan kan ṣẹlẹ̀ tẹ́ tètè announce, as far as we are concerned ẹ ti lọ nìyẹn. Tẹ́ bá ti lọ ẹ tètè jáde. Mo ti rí tí mo wá. Tẹ́ bá ti lọ tẹ́ ṣì wà láyé, ẹ ṣe fídíò, tẹ́ sọ fún wa pé ẹ ṣì wà láyé. If not, a ti gbà pé ẹ ti lọ nìyẹn. Àwo lọ nìyẹn. Ó dẹ̀ máa ń dùn mí pé tabara àwọn tó jẹ́ àwọn èèyàn gbòógì. Mọ̀mísí mi send fídíò, mo ti post ẹ̀. Ọba Ìpẹ́rù, ṣé Ìpẹ́rù ni? Àṣé bàbá yẹn máa jáde láyé. Wọ́n náà on the 5th, ẹ ò bí bàbá yẹn ṣe ń jó, tó ń jó Wàsíù nínú palace. Wọ́n jó Wàsíù. Tó bá jẹ́ pé bàbá yẹn bá wa pariwo Yorùbá nation síta, kò sẹ́ni tí ó gbàdúrà kéèyàn kankan kú. But ikú máa pààyàn kan, ó máa pa méjì, ó máa pa mẹ́ta, gbogbo náà la máa lọ. À ń bẹ Ọlọ́run ká dàgbà ká darúgbó ni. Ẹ wo Ọba Ìpẹ́rù yẹn, tẹ́ bá lọ wo fídíò tí mo fi ránṣẹ́ sórí social media. Èmi ò tẹ́ mọ̀ pé fídíò kan ti jáde. Mọ̀mísí mi wá, because mọ̀mísí mi náà staff mi ni, àwọn náà máa ń bá mi source for news. Mo ń bọ̀, mo fẹ́ lọ wo fídíò ọba yẹn jáde. Kẹ́yìn náà rí bọ́ba yẹn ṣe ń jó lọ́tún lósì. Ẹ wòran pé ọ, ẹ jẹ́ ká jọ wo fídíò yìí. Ọba ló ń jó yẹn o. Kábíyèsí o, kábíyèsí ń jíjó mọ́lẹ̀ ní palace. Àṣekú ti ń súnmọ́ bọ̀ díẹ̀díẹ̀. Àṣekú ti dé. Ara orókùn, ara ọ̀rọ̀ adìyẹ. Kábíyèsí o, kábíyèsí o. Rest in peace. The Alakperu of Iperu dancing in his palace on the night in 11. Ó ti pé 6 days. 6 days ago, kábíyèsí ò mọ̀ pé tó bá sọ fún kábíyèsí pé ẹ máa wàjà. Ìṣọ̀tọ̀. Mi máa dàgbà máa dògbò sórí stúùlù yìí ni. Ìyẹn la ṣe ń sọ fẹ́yìn bàbá yìí pé àwọn ò gbàdúrà ikú fún yín, ẹ bá wa pariwo Yorùbá nation. Ẹ̀yin ẹ má bẹ̀rù politician. Wọ́n bí politician kan dá kó wá àtàkì sínú palace. Politician yẹn fi jẹ́ tán nílẹ̀ Yorùbá nìyẹn. Àfi káwa má gbọ́.
bọ̀ nígbà táwa ń pariwo Yorùbá nation ṣèbí torí ẹ̀yin ọba yìí náà la ṣe ń pariwo Yorùbá nation, ṣé torí tiwa ni? Kí àṣẹ lè padà sọ́dọ̀ ọba, àṣẹ lè padà sọ́dọ̀ ọba. The Alaperu of Iperu dancing in his palace on the 9th of February 2025, and he was pronounced dead on the 6th of February 2025. In life, nothing is guaranteed. So what does that mean? And tabaga de ma pa wa ikú kan ló máa pààyàn. Ẹ má máa fi ikú dẹ́rù bara yín torí àìtí ikú nísìn. Yorùbá country dẹ̀ máa wá sáyé nínú ayé yìí náà dẹ̀ ni. Kò ṣayé kankan tí ta bá kó à ń lọ 7 ní mímọ̀ nípa yẹn. So yẹ la ṣe ń sọ fẹ́yìn ọmọ Yorùbá pé ẹ̀yin tẹ́ bá mú àwọn bàbá yìí, ẹ̀yin tẹ́ súnmọ́ wọn, àwọn kan ní access sí wọn, ẹ sọ fún wọn pé kó jáde tán nísìn, kó bá wa sọ fún President Tinubu kó divide Nigeria kó kálukú máa lọ. Ẹ wo kábíyèsí, ṣé kábíyèsí rí pé ó ti dé ni ló ṣe ń jó? Wọ́n jó gidi ni o. Video here is about almost 1 minute 2 seconds. Kábíyèsí ń jó lọ ń jùdí lọ báyìí, lọ ń jùdí lọ báyìí. Àṣekábíyèsí àṣàwó fẹ́ lọ, àwo ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Àṣekábíyèsí ń dágbére fún wa. Now kábíyèsí yóò sọ̀rọ̀ Yorùbá nation kan fi lọ báyìí. Kábíyèsí ààrí ní anywhere pé wọ́n support, wọ́n endorse kí ilẹ̀ Yorùbá kó dá dúró. Àwọn ti lọ báyìí nísìn. Problem yẹn dẹ̀ ṣì wà wọn, ó ṣì wọ̀n ground. So kọ́ náà fọ́run kẹ́ bàbá. Àkíní ọba kú, àná ọba wàjà ní. Bọ́gbé tún gbọ́ pé ọba kan ti bẹ́ẹ̀. So ẹ̀yin tí ẹ bá wà ní palace ibi tí a ń gbọ́rúmọ̀ yẹn, ẹ bá tètè ṣe fídíò ká tètè mọ̀ pé kábíyèsí ṣì wà láyé, torí n tá à ń gbọ́ ni pé kábíyèsí ti páì nílẹ̀ Yorùbá. Bí a tètè alẹ́ ṣá tí kábíyèsí ò bá wàjà wá ṣe fídíò, lóòótọ́ a gbọ́ pé ó tẹ kábíyèsí díẹ̀, Ọlọ́run fún kábíyèsí lálàáfíà tó bá ṣì wà láyé. Tí kábíyèsí bá dẹ̀ ti lọ, àwo lọ náà nìyẹn. Kábíyèsí lè dáadẹ́ ń sọ yìí àwọn ilé òṣè kábíyèsí baálẹ̀ owó burúkú wà lọ́wọ́ wọn, gbogbo nǹkan wà lọ́wọ́ wọn, bọ̀wọ̀ pariwo Yorùbá nation. Ọ̀dà ẹ̀ kò kàn wọ́n, àbí owó ń bẹ, ṣìgìdì wà, gbogbo ẹ̀ wà, ìyàwó wà, ọmọ wà, wọ́n lè sáré lọ London, wọ́n lè sáré lọ this America. Bọ̀bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ báyìí, rumors ni o pé bàbá yẹn ti ṣe kí ni, àwo ti lọ. Palace ló gbọ́dọ̀ tètè debunker pẹ̀lú evidence ni o. Ẹ má kọ́ release statement kábíyèsí wà láyé o, gbogbo yẹn story ni o. A ti wà ní new generation. Ẹ jáde kẹ fún wa ní fídíò kábíyèsí pé kábíyèsí wá ṣì wà, kọ́kàn wa lè balẹ̀. But for now ìta ń gbọ́ ni pé ọba ilẹ̀ Yorùbá kan ti, àwọn náà ti lọ. Ìyẹn kọ́ mo torí ẹ̀ wá sórí program kẹ́kọ̀ọ́ mọ̀ náà ni, torí àmì fáyìn diaspora yìí busy, ibi ẹ̀ ti ń pa ṣùtẹ̀ busy. But right now in tá à ń gbọ́ ni pé kábíyèsí kan, mo kí àmì Grace Olúṣòótọ́. So ẹ jẹ́ ká sáré lọ sọ́dọ̀ laptop yìí dẹ̀ ti fẹ́, ó ti ń sọ 28%. So kí n sáré wọnú. According to Maurice Moyin, tí ó bá jẹ́ tòótọ́ ni tó sọ yìí, ẹ bá mi fi sí comment section. Mo kí Ọlánìpẹ̀kun. The state of our healthcare is so bad. The state of our healthcare is so bad. Look at what is going on at UCH Ibadan. Èmi ò sí ní Ìbàdàn, ẹ̀yin tẹ́ wà ń bàdàn, kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní UCH? Ẹ wò mí, èmi náà ń béèrè ní. What is going on at University College Ibadan? Kí ló ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀? Mo rí fídíò kan, kò gbọ́dọ̀ jẹ́ hospital níbẹ̀ yẹn, kò gbọ́dọ̀ jẹ́ ní UCH, wọ́n parọ́ mọ́ UCH ni, UCH wọ́n gbọ́dọ̀ máa parọ́ mọ́ ni. Tí a ní gọ́vnà tó dáa, Ṣèyí Mákindé, torí ẹ̀ pé tó jẹ́ ẹnjìníà, wọ́n gbọ́dọ̀ máa parọ́ mọ́ UCH ni. Wọ́n gbọ́dọ̀ máa parọ́ mọ́ UCH. Ní pẹ́ lórí fídíò yìí, wọ́n gbọ́dọ̀ máa parọ́ mọ́ UCH ni, kò jẹ́ pé UCH ni nǹkan kan ṣe.
No one is talking about it. Ìyẹn ló wá já mi láyà. Kí lẹ sọ sà, bàbá mi Tolúwa lọ́run, wọ́n ní UCH is #1 death room. Ta ló túmọ̀ nípa UCH? Èèyàn kan ní bàbá mi Adéwálé Bákàrè, wọ́n ní kò síná níbẹ̀ for month. Like ará Ìbàdàn lẹ́sẹ̀ bí ọmọ Ìjẹ̀bú lẹ́yìn ẹ ti compromise. Ta ló tún wà ní tòsí UCH? Ta ló gbọ́n kankan? Àwọn èèyàn comment problem ta máa ń ní nìyẹn. Kí ló sọ Ọlákúnlé? Ó ní if you are a patient there, you must provide your generator. Àbí sásìsì dọ̀tí ni. Wọ́n ní tíyàn bá wà nínú UCH, o gbọ́dọ̀ gbé generator tiẹ̀ wá. Generator mélòó ló máa wà nínú hospital? Kò ní dá fún àwọn tó kó wa papọ̀. Wọ́n ní ṣoríire. Ààrẹ Odùduwà ìwọ sí ní Nàìjíríà náà. Báwo ló ṣe mọ̀ pé UCH is now a mortuary? Kí lẹ sọ bàbá mi Ṣógbuyè? Wọ́n ní Kóìkì kò sí iná ní UCH. Ilé ta wá náà kí UCH ní bàbá owó lọ́wọ́ máa ṣe dáadáa. Ẹ wo ilé ayé wa bó ṣe rí. Tí Ọlọ́run ní you be the one to buy fuel if you need to charge your phone. Lọ hospital. Diaspora ṣé báwa náà ṣe lọ hospital tiwa náà nìyẹn. We play too much àwa Yorùbá. Politicians fi ayé wa wọ́n fi ń ta kite, wọ́n fi ń ta kàlòkàlò. Àdẹ̀dákẹ́. Kí lẹ sọ pé doctor? Wọ́n ní the doctors there are not responsive to emergency, but if you have money they will respond. Kí lẹ sọ sà? Ìyá mi Grace, wọ́n ní ọba Ìjẹ̀bú Ìpẹ̀rù ti wọ àjà ni mo gbé èmi. Yorùbá yẹn ẹ má kí iná gíra mi láwọn jẹ. UCH wọ́n ló ti ní problem. Wọ́n ní there is no light at Baba Awolowo grave sef. Ọ̀ṣínbàjò la máa mú fún yẹn. Tó o bá ti síná níbi tí wọ́n sin bàbá Awólọ́wọ̀ sí, a gbọ́dọ̀ mú Ọ̀ṣínbàjò, short man devil. Ẹ wo bí Fúlàní ṣe bà yé ẹ̀jẹ̀. Bá ṣe respect Ọ̀ṣínbàjò tó, ẹ wo bí Fúlàní ṣe bá wa bà yé ẹ̀jẹ̀. Buhari ò jẹ́ kó shine, olórí burúkú ọmọ Fúlàní. Ó mọ̀ pé Ọ̀ṣínbàjò lẹ kó wà lókè, wọ́n wá gbé Ọ̀ṣínbàjò sísàlẹ̀. Ẹ wo Ọ̀ṣínbàjò, wọ́n ní kò síná níbi tí wọ́n sin bàbá Awólọ́wọ̀ sí. Ọlọ́run, bàbá Awólọ́wọ̀ akọ́ wà lókè, a máa wo gbogbo ẹ̀ báyìí pé tó bá yá ẹ̀yìn bàbá yẹn ò ní lè bu wa torí bàbá yẹn ẹ̀mọ̀ páwọn ti wà níbi tí wọ́n gbọ́dọ̀ bú èèyàn. Irú èmi lẹ́nu mi máa ń wa rọ́ọ̀pù, mo gbọ́dọ̀ máa bú yín. Bàbá yẹn akọ́ máa ní tó bá yá yín rí pé bàbá Professor Akíntóyè tí mo rán sí yín tẹ̀lé lẹ́yìn tó bá yá yín. Ẹ̀yin lẹ kí ló ń pa ilé ìrìn ọpẹ́ tí bá ọmọ kan ọmọ Kóìkì níwọ, mo máa fáìn ẹ̀ tó bá rẹ́rìn mẹ́ẹ̀. Ó gbọ́dọ̀ rẹ́rìn nígbà tí mo yàgbé sára. Ẹ̀rín ò lọ́rin, ó gbọ́dọ̀ rẹ́rìn. Kíká wọlé kí lọ máa gba fáànù, oru yìí pọ̀ dé, oru ìfẹ́ panu. We play too much. Àbí ṣé ká parí program? Ìyá mi Táíwò kíkẹ́kẹ́, wọ́n ní má ní emergency pé wọ́n gbé dé UCH o, àwo lọ nìyẹn o. Àwo ṣe kí ni? Àwo lọ. Kí lẹ sọ bàbá mi Adébọ̀wálé Bákàrè, ọmọ Ìjẹ̀bú lẹ́yìn ẹ ti compromise. Torí ẹ gbé ní Ìbàdàn, báwo lẹ ṣe? Wọ́n ní even in case of surgery, they will have to pay for fuel to power the generator. Abẹ́rẹ́ bí ṣe rẹ́rìn. Ẹ wo. Èmi kọ́ mo kọ́, Morris ló kọ́. Only the state of our health care is so bad. Tó bá ní pé kan bad, is so bad. Ẹ ṣe gan ìyá mi Ọlájíre Kókà. Ó wá ní what is going on? Ó ń bí èmi Koikimedia. Ẹ̀rí bó ti rán mi iṣẹ́ báyìí. N ò mọ̀ rí. Ó ní Koiki, what is going on in UCH? Tí sọ hospital mi ò UCH láti dé mọ́. Kí lẹ sọ Sàtóníwá ní Ọlọ́run Paul? Wọ́n ní if you have emergency, you better go to Uni Ilorin Teaching Hospital rather than UCH, or else start digging your grave. Ẹ máa ká ṣe yẹn. Grave bí ti bá kí la gbé kí la jù kí la fi máa dig grave fún. Ẹ máa ká ti bá kò sẹ́ni tó fẹ́ kú àfi dig grave anybody.
Adéwálé ní Koiki shut up. Ṣé wo ló wà ń lé ni? Ìbí London ló ń gbé, kí ní kún ẹ pẹ̀lú tí mo sọ. I live in Ibadan, right close to University of Ibadan. Mo mọ tó lọ ní UCH. Tó bá yàgbẹ́ wọn rí flush, òun flush wálẹ̀. Ọlákúnlé mo mọ bó ṣe mọ̀ pé anybody máa ń gbé generator tiẹ̀ lọ sí. So nísìnyí tí bá fẹ́ rán yàn lọ sí UCH, mo gbọ́dọ̀ tún gbé generator fún kó gbé dání. Ṣé rí pé wàhálà wà Nàìjíríà? Ṣé rí pé àwọn ọmọ Yorùbá ṣé rí bá ṣe ń fi life wa ṣeré? At 40 gbogbo wa ti pé 40 àti pé 30 àti pé kò sẹ́ni tó jẹ́ ọmọ 18 years old láàrin gbogbo wa. Ṣé wá rí bá ṣe ń fi life wa bá ṣe fi ń play báwọn politician bá ṣe ń fi life wa play. Ẹ jẹ́ ká wọlé àbí kí lẹ sọ ìyá mi Victoria tó kún wọn ní no light for 6 months lọ hospital kò sí iná fún 6 months ní gọ́vnà ni. We play too much. Ẹ jẹ́ ká wọlé àbí ká cover camera ká wọnúlé torí ká lè if not nílé ìgbádùn program mọ́ ẹ̀wù bá ṣe ń ṣeré pa àti sọ gbogbo ìdéré pa ẹ̀rí báwọn náà ṣe ń ṣeré pa lórí mídíà. Àrólé Odùduwà ní I pass my patient in the UCH hospital. Òyìnbó yàn yé mi ẹ bá rephrase ẹ. Ìyá mi Grace Olúṣòótọ́ ní bẹ́ẹ̀ ni o òdodo ọ̀rọ̀ ni o kò sí electricity ní UCH. Bobo show it yesterday 2 days ago for months now no lie. It was great shame to all Nigerian government. People lives are not valuable. Ṣé wọ́n value life wa tẹ́lẹ̀ ni? Tolúwa Paul yìí wàhálà yín pọ̀ kí lẹ sọ bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹni UCH killed one of our mothers some years back. We need our land now and we should fight for it. Awólọ́wọ̀ akọ̀ máa wo gbogbo abáyé pé òun rán Ìgbòho sí wa, ó rán bàbá Kípé sí wa, àwa tún wá expect pé kí miracle kan tún dé. I like it prophecy. Gbogbo àwọn wòlíì dẹ̀ ti sọ̀rọ̀ tán. In tó bá kù tó bá ń sọ nísìn àwáwí ni gbogbo wọn ti bá wa sọ̀rọ̀ wọ́n ti jẹ́ kó mọ̀ pé Nàìjíríà wọ́n ní bàbá Ezekiel yẹn wọ́n ní kò sọ̀rọ̀ bàbá yẹn ní èrè bò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  àyà mi jágbà tí mo gbọ́ bẹ́ẹ̀ mo rò pé bí ẹ́ńjìn mọ́tò fi dún ni wọ́n ní èrè bòbòbòbòbòbòbò àsíá Nàìjíríà àwọn orí tó pín sí mẹ́ta wọ́n ní bàbá yẹn ń sọ̀rọ̀ bàbá Ezekiel tó sọ̀rọ̀ yẹn ní bí i last year. Mo kí ìyá mi Oyèlékè Táíwò nígbọ̀ wọ́n ní bàbá yẹn ò kì í sọ̀rọ̀. Wọ́n ní bàbá yẹn wọ́n ní kò kì í sọ̀rọ̀ bàbá Ezekiel wọ́n ní bàbá yẹn kì í sọ̀rọ̀ bàbá yẹn wá sọ̀rọ̀ ní last year. Ó dá ẹ jẹ́ ká ka àwọn wòlíì tó ti sọ pé Nàìjíríà máa pín. Ẹ má mú bàbá Adébóyè o ẹ dẹ̀ má mú Ìyá Àdúrà ẹ má mú àwọn méjèèjì yẹn. Ẹ fún mi lórúkọ àwọn wòlíì tó ti ní Nàìjíríà máa pín. Ká tó wá wo mélòó la tún nídìí sí ká tó lè because Yorùbá I like prophecy tó pọ̀. Máyọ̀wá Prophet Máyọ̀wá bọ́ ṣe kéré tó ẹ̀mí Ọlọ́run lò wọ́n. Bàbá mi Ṣógbóyí ní Koiki. I work in hospital in London for over 20 years. Wọ́n ní náà blinkiri. Ṣérù bàbá yìí la máa gbé London nísìn la máa ní kó wá ṣiṣẹ́ ní UCH. Ẹ rí pé máa compromise bàbá yẹn. Ẹ máa sọ bàbá yẹn dẹni tó mọ̀ kankan ṣe. Nígbà tá a bá gbèrú dádì wa yìí pé ẹ máa bọ̀ ní UCH o káàtẹ̀ ní kẹ́ lọ ṣe bí i 6 months níbẹ̀ o ẹ̀ fún wọn níná báwo lọ ṣe fi perform. Ọmọ Yorùbá ẹja dìde ẹja bẹ Tinubu kó divide Nàìjíríà ti tóbi jù Tinubu gan ọ̀nà tó ń lọ ní UCH bí Tinubu fún wọn lówó wọn pé kọ́ lọ tún UCH ṣe wọ́n máa ná jẹun kó jẹ ní olè ní gbogbo wọn. I'm sure pé kákọ̀ agree pé Ṣèyí Mákindé ti pump owó síbẹ̀ wọ́n jẹ́ kó yọ kákọ̀ agree bẹ́ẹ̀ torí engineer ni Ṣèyí Mákindé ó mú ohun tó tọ́. Ti Ọlọ́run ni Paul ó ní Mr. Koiki we don't have health care here in Nigeria unless you have money to go to private health care. Èèyàn mélòó ló máa wá lọ sí private?
ìyá mi Felicia wọ́n ní bàbá Ezekiel bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní bàbá yóò kí ń sọ wọ́n ní bàbá yóò kí tí Ọlọ́run ní anarchy will kill all our leaders. Ẹ jẹ́ ká lọ báyìí. Prophet Mayowa ó ní Ọlọ́run sọ fún òun pé tó bá ṣàwọn nǹkan kan tó bá right bí Ọlọ́run yọ́nú sí Nàìjíríà padà ó ní bọ̀tọ́ ọba ti ṣe Nàìjíríà máa pín. Prophet Tibetan wọ́n lè lọ báyìí kọ́ lọ báyìí bàbá pẹ́ wà confam wọ́n ti sọ lẹ́ẹ̀mejì lẹ́ẹ̀mẹ́ta ilé ní this device is overheating. Òun kan níyàwó òun Áfíríkà ó ní ti overheat la fi ṣe sí báyìí bí a ká ṣe báyìí ẹ jẹ́ ká lọ báyìí ká sá fún wẹ́dà yẹn díẹ̀ láptọ̀pù má lọ jábọ̀ àròwó tí ìrà mí o àti mo tàbí mú níbẹ̀ ká kọ̀ra sá fún wẹ́dà yẹn díẹ̀. Is it possible we can continue like this and live in denial? Now, why do we want to satisfy Nigeria that is not working? Daddy wa kan ní àwọn ṣiṣẹ́ lọ hospital ní London for 20 years. Wọ́n ní iná òṣèjú rí. Ilé tí ń sọ pé ó máa shut down. Ti gbóná ti shut down. Gbọ́dà kò má tà. Àwọn tó bá ṣèrè wa mú wá rí wa mú. Bí a ká dẹ̀ wọnú ilé lọ ni. Ń bọ̀ o. Kò tẹ̀ ṣe mọ́, kò ṣe àpì ẹ̀ mọ́, ó ti yarí mọ́ mi lọ́wọ́. Ọ̀dọ̀ ẹja fi sílẹ̀. Náà bí a ká wọlé, bí a ká lọ ṣe tó kù nínú ilé. But àwọn fọ́ọ̀n tó kù ṣì ń hold. Wọ́n overheat ni. Weather yẹn ni. Èmi dẹ̀ ń yá òrùn ní báyìí. If we continue to live in denial, many people will die. Wọ́n ní Prophet Ṣẹ́gun Adébáyọ̀ bàbá yẹn mo ti rí yàn bí ti bàbá yẹn rí. Bàbá yẹn ní kí DSS wá gbé òun ó ní òun ṣì máa sọ the same thing. Prophet Adébáyọ̀ ẹ ká wọnú ilé ká lọ ṣe tó kù nínú ilé jẹ́ close àwọn cameras ká wọnú ilé if not nílé continue torí bí weather ṣe ń ṣe kò ní jẹ́ ká parí ìtókù so ẹ jẹ́ ká lọ sínú ilé ká lọ complete èyí tó kù so that that way at least àṣìṣe ìdí díẹ̀. Ẹ̀yin èèyàn wa ẹ má ẹ̀ka pàrọ̀ tanra wa bí nǹkan ṣe ń lọ nínú Nàìjíríà yẹn Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́ is a failure. Tó bá ní failure number one failure Nigeria ló ń pè bẹ́ẹ̀ and it is important we get the hell out now before it is too late torí pé Nigeria máa fi tiẹ̀ ó fi kó bá wa kí ni mo sọ Nigeria máa fi tiẹ̀ ó máa kó bá wa so let's do what is needed and get the hell out before it is too late. Kúrò ní Nàìjíríà òun ni the best option fún wa. Nàìjíríà ó ti fail ààrẹ kò ní ìwúlò kankan mọ́ and it is important we allow Nigeria to dissolve. Ó bẹ́tà ká jẹ́ kó dissolve and allow it to go no matter how painful. Gain kankan látara Nàìjíríà rí gain kankan látara Nàìjíríà kàkà bẹ́ẹ̀ à ń struggle ni. Bàbá mi Adéwálé ní Koiki Yorùbá nation no going back Professor Akintoye and Sunday Igboho Oòṣà. Let's face the reality and the reality is that we should allow it to dissolve. So ẹ jẹ́ ká lọ báyìí kí n tó padà wá kí n lọ gbé laptop yẹn wá. Hopefully
fóònù eléyà á padà wá díẹ̀. Ẹ jẹ́ ká lọ báyìí ká lọ gbọ́ ohun tí ìkéde lè mú bọ̀. Òkú ọlọ́mọ kẹ̀kẹ́ la ó gbé ìyá wa máa onírúurú Mrs. Julia Olúbùsọ́lá Akíntóyè dágbére fáyé ẹ̀ṣẹ̀ yìí ó dìbò sí. Gbogbo Yorùbá nation pátá ló ń ṣẹlẹ́dẹ̀ lẹ́yìn màmá lẹ́yìn tí wọ́n ti lo 18 ọdún láyé 88 years. Ètò ìsìnkú yóò ṣe wá lọ rèé o. Ọjọ́ 24 oṣù kejì 24th of February la ó ṣe ìsìn àṣàyàn orin fún màmá yẹn nílùú Èkó. Ó bá wá di ọjọ́ 27 oṣù kejì 27th of February la ó gbé yòókù ara màmá wá sí ìlú Adó Èkìtì níbi tí a ó ti ṣe ìsìn àṣàyàn orin onígbàgbọ́ fún màmá yẹn ní dédé agogo 4 ìrọ̀lẹ́. Ọjọ́ 28 gangan ni àṣekágbá ìsìnkú yóò wáyé yẹn nínú gbọ̀ngàn ńlá àti Afẹ́ Babalọ́lá nílùú Adó Èkìtì. Bẹ̀rẹ̀ ní dédé agogo 10 òwúrọ̀. Má sùn láyà olùgbàlà màmá tá ó fi pàdé tí ìpínyà kò ní sí mọ́. Ìyá onínúure abiyamọ abọ̀já gbọ̀rọ̀gbọ̀rọ̀. Ìyá Yorùbá nation. Gbogbo ìran ọmọ Yorùbá ò ní gbàgbé yín. Sleep well till we meet to part no more. Ọmọlúkà Great TV and fans àwọn ló ń kéde fún gbogbo ọmọ Yorùbá. A ṣe ń tẹ̀síwájú lórí ìrìn àjò wa. Ọlọ́run Elédùmarè kó jẹ́ kí a ṣe àṣeyọrí délẹ̀. Ẹ jẹ́ ká lọ báyìí ká lọ kó tó di pé bí a fóònù tí lè á padà wá. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ohun tí arákùnrin yìí sọ. They came in as a radical and violent group with quote and unquote their own Islamic teachings and also their own Islamic ideology. And the unfortunate thing is that they don't have a very good understanding of the religion. Neither do they have an understanding of what exactly they want to do. Okay. And the fact of the matter is, the locals will tell you, they preach religion, they preach their own ideology and their own teachings, but they seem not to even understand what they are actually into. And what do we see? We see people from different nationalities. They are not, mostly not Nigerians. Okay. They are from Niger, okay, from Burkina Faso, okay, from Benin, okay, from Mali, okay, and other parts of the Sahel. Okay. But the most interesting thing about it is that, again, they don't even understand the language of each other. Okay. That is very clear. Okay. And in some part of Sokoto, where they operate, in this local government area that I'm going to mention, around Ilela, Gaza, Godu, Bale, Beji, Silami, down to some part of KB, particularly in Kangiwa, in Auki, and as we speak today, they are in some part of Arugungu local government area. I think this is a threat, and a very fundamental threat, not only to Nigerian security, but to international security, and also it is an international threat. In my own opinion, the fight against these people requires a robust and elaborate operation. We don't actually need to engage in customized security operation in these places because they have entrenched the communities, they have gotten the acceptance on the part of the communities. And what do we see? Traditional authorities, even yesterday I was relating with some of them. They have no option. People with military grade weapons. Okay. You wake up in the morning, you see them at night. Okay. You have no option other than to follow them. Okay. And that is what is actually going on in these rural areas. Okay. If you take, for instance, our local government, you find quite a number of the districts. Koido taken over by the people, Shafazane taken over. Most of these areas are actually under the control of this terrorist group. Okay. And they are, just like I said earlier, non-Nigerians. But the possibility of our local people supporting and joining them and accepting their ideology is actually on the increase because they collect taxes, not only collect these taxes, when they impose the taxes, they collect these taxes in cash, and they will also direct you. We are in so location at so point. Okay. We want so amount to be submitted or to be given to us. And at the end of the day, you will be the one to take the money. To the extent that
in Arugungu, in Augi, in some part of Kanyiwa, and even part of Sokoto states, around Tangaza, around Kudu, and Silami. They have established a network in which this network serve as their agents. They impose levies on you, 10 heads of your mention locations, and you see people submitting, collecting this money. Nigeria, where to see them. They have their agents, the motorcyclists, that actually take individuals to some of those places. So in my own opinion, it is a very serious threat beyond our imagination. And we really need a robust international collaboration. It's not just about the issue of Nigeria anymore. Rather, it is the issue of getting the support of international communities to deal with this particular threat. It is eminent, it is increasing, it is expanding, and rural communities are crying day in, day out about the activities of this group. That people are crying on a daily basis. Yet, we are telling our people that the only option now is for Nigeria to be divided. But Nigerians are saying that it's going to be fine. It's just normal thing that happened. Everything will be fine. We play too much with our lives. And until we understand the value of our lives, then we would all ask Tinubu to divide Nigeria. Because if Tinubu does not divide Nigeria, the Northerners are just waiting to activate and do whatever is needed. One doku, Facebook, it was due to heat that the phone had to shut down itself. We are back on and we are still live. So while we are just cracking on, Mix LR. Once again, apology if you're struggling to hear us, especially due to the audio. We are trying our best to resolve that problem, and I'm also using this opportunity to appreciate all our listeners for supporting us during the request of our laptop that has now been purchased. Tabahiri and Tofe support Wasi. You would also, we would appreciate it. Moki Bubuale and Konsi. Moki Omode, Moki Agbalagba. Moki Wakwe Aku Biyanju. Welcome once again to Koikimedia as we continue to highlight and discuss the role of the politicians as they damage our lives for their own selfish interest. And the only option on the table is for us to ask now to divide Nigeria, not to keep Nigeria any longer. The more they are keeping Nigeria, the more is for their own consumption. The more politicians are keeping Nigeria, it's not because of me and you, it's because of their own selfish interest. And that is the reason why we must now ask President Tinubu to divide Nigeria for the interest of every Nigerian. Once again, let's go back to the story that we are developing from here, which is University of Ibadan has entered coma. 102 and a coma. University of Ibadan is currently in coma due to the many problems that the hospital is facing right now. The hospital cannot take care of itself. And I don't know why the hospital has not been put right into what we can call an emergency. The hospital itself is needing, and the hospital itself needs to be on an emergency right now. I'm talking about University of Ibadan. And I'll be telling you, it has become a death trap, like many of you have confirmed in the last few hours of this program.
We have had people talk about University of Ibadan is now a place where you need to take your own generator. And I'm not making this up. Only láti gbé generator tiẹ̀ lọ síbẹ̀ if you're going to survive. Is this how we want our life to be as Yoruba people? Is this how we, the Yorubas, have turned to be? Mukento to send the super chat. I've not been able to pick who that person is. Let's see. Thank you so much, Baba Misun Odu. Otojo Meta. When you keep one Nigeria is like keeping as lion as your dog. Eshegoni for the super chat. Moki Baba mi Prophet John Ogundele. We do not joke with any single one of you. We appreciate you. We love you all. And we hope and pray that we will all get to our destination together. According to Easter Blog Niger, according to and I'm going to Elaine Mafishe Tom's me, University of Ibadan patient allegedly bring generator. Imagine no loss hospital to be generator, Danny. Allegedly bring generators and alternative power source to cope with the hospital's 4-month blackout caused by its 495 million debt. The question is, don't we have enough to look after hospitals in terms of allocations, budget? Eloni, can you charge me? What's going on? Ni one need to keep that hospital alive. Why are we like this? Why has Yoruba land turned into a death trap for millions of our people? And what do we need to do to make sure that the lives of our people... All right, I think it's plugged now. What do we need to do? Do we need to keep quiet, or do we need to continue to raise our voices and demand the division or the breakup of Nigeria? Ṣé tí a bá break Nigeria, ká gba Yorùbá country tiwa lórí Yorùbá land, is that going to make any difference? Is that going to make any changes? We know that because at any time, láti wo gbogbo sectors. And if we go back to what Baba Kitoye gave us to be talking about, the good news path to prosperity, Tebalowo, the plan for having our own hospital to be looked after, I realize it can be done. The state of our healthcare is so bad. Look at what is going on at University College Ibadan. Kí ló ń ṣẹlẹ̀ níbẹ̀? Why is it not possible to have a quality healthcare in Nigeria today? What can be done? Maurice Moyi ló post the kini near me at about 7 a.m. Only the state of our healthcare is so bad. Look at what is going on at the University College Hospital Ibadan. Just read on what is going on in the iconic UCH. Iconic, iconic. It is something that is unique. It is something that is worth talking about. But today, University of Ibadan, just like many other hospitals within the Yoruba land in the southwest of Nigeria, are struggling. And they are really, really struggling. I'll be telling you some of the comments that is also coming out from this particular discussion. No one is talking about it. I am talking about it now. Only no one is talking about it. Only the elite fly to the US and Dubai and Cuba when they get sick, just like Akeredolu before he died. Akeredolu was being treated
right in Germany when he could not look after Ondo State General Hospital, dilapidated. The elite fly to US, Dubai, táwọn bá ti sick, yet they are telling us that we should be in Nigeria that cannot look after us when we are sick. Ọmọ Yorùbá, eléyìí lẹ́sìn ló jẹ́ fún wa pé àwọn olóṣèlú wọ̀ nífẹ̀ẹ́ wa rárá. It is all about them and their family. They care less whether your health is worth looking after. They are not interested about whatever is wrong with your health. Kò dẹ̀ sẹ́ni tí kò ní health issues. Some might happen due to stress, some might be natural, some might be family trait, and some might just be due to the negligence of ourselves, especially when we consume things that we shouldn't be consuming a lot, which is happening in Nigeria. And I'm not sorry to say that. In time consume, tí measurement, I can consume it with the hope that lówó láti lọ sí real hospital láti lọ ṣe ìtàn pè ní MOT làwa máa ń pè lọ́dọ̀ tiwa, because tó bá lọ sí hospital ọmọ àbílẹ̀. So we have there's nothing wrong in taking all these herbal medical medicine, but ó gbọ́dọ̀ ní òṣùwọ̀n in tamamalo. But what we have done is we have abused it in Nigeria. In UK right now, abuse all these red and yellow capsule. In UK, you can't get it. You can't just say, oh, because they want your body immune to fight certain things back naturally. But you can go to the chemist in Nigeria and you can buy these ampicillin lemangbe. Comment section. Àti abuse nínú Nigeria débi pé kò ṣiṣẹ́ fún yín mọ́ tẹ́ bá lò. It's because bẹ́ ṣe ń lò yẹn kọ́ ló ṣe jẹ́ kẹ́ máa lò. Most of you have turned to yourself as ewúrúkú tó pa Mohbad kọ́lọ́n foríjì kó fọ̀run kẹ́. Ẹni tó ní owó nìyẹn ó wá ń lo nọ́ọ̀sì abẹ́lé ó fi wá ń tọ́jú Mohbad nínú ilé. Mohbad tó ní owó lọ́wọ́ wọ́n ń gbé nọ́ọ̀sì abẹ́lé kó wá tọ́jú ẹ̀ nínú ilé. Ó yẹ kó ti ìyàwó ẹ̀ pa sínú ilé ni. Ó yẹ kó tì mọ́ ẹ̀wọ̀n. Ìyàwó Mohbad yẹn ó yẹ kó tì mọ́nu prison kó má jáde rárá. But Nigeria láwà, everything goes in that country, and ìyẹn lẹ ṣe ń wá justice for Mohbad. But many of us are doing the same thing. We are using abẹ́lé nurses. Àwọn nurse tó yẹ pé what discharge wọn lọ hospital ni, they are all discharged because of crime. You can send a request. I'm not going to briefly because I don't want to be interrupted. I've not asked anybody to send a request, but that person that I've sent a request, I'm going to sort of briefly so that I can continue my program. All right, what I say, listening. All right. So all these are why we are saying that. Is it possible to continue? Boss, okay. I think he's still there. Hello, and to our Twitter space. Hey, Landrudio, we're waiting for you. Dre, on Twitter space. You sent a request, we brought you up, and we hear from you. All right, we bring you down because the time Lati waste, especially Osunlawa. One more time, Mr. Dre, Damilare, if you're here with us, can you speak up? If not, I'm going to remove you as a speaker because we don't want to be distracted. All right. I'm going to remove you as a speaker for now. So, all these, Moki Ashake, Ashatishe. So, when we talk about the hospital sector, is one of the reasons why we want the Yoruba nation. Because Nigeria only treat wa. Àwọn olówó ń sá lọ sí Dubai, wọ́n lọ America, mẹ̀kúnnù ló lọ sí India because ó wà cheaper láti lọ ṣe surgery ní India compared to
olówó tó ń sá lọ sí America àti Europe àti Turkey, and all this ni bàbá Akíntóyè ṣe ń sọ pé ẹ̀yin ọmọ mi ẹ jẹ́ agbára wa kúrò lọ́wọ́ Nàìjíríà ò ní anything tó fi offer wa, àdánwò àtàgbákò ló wà nínú Nàìjíríà. Tá bá lọ wo the good news path to prosperity, the good news path to prosperity as part of our campaign trail, you realize that everything that we have said and we are still saying, Baba Akíntóyè have said it all. I hope in mo record lánàá kò jáde rárá. I'm not sure why. I hope I'm not going to have the same problem today. So let's record as we go into the discussion. The good news path to prosperity in our orílẹ̀-èdè Yorùbá in the 11th of February 2025. Tá bá lọ wo the content níbi tí Baba Akíntóyè ti mú ọ̀rọ̀ healthcare jáde, and I believe that is on the board, because more which one exactly I have to look at it. Not judiciary, on not education, revive strength education, revive our national character, transform our nation, clean up politics, election quality, corruption-free, true and respectable judiciary, incorrupt civil service, most appropriate constitution, true Yoruba national military and security service, effective foreign policy, best immigration policy. Our country shall be a land of enterprise and plentiful. We shall kill corruption in our country. Corruption in Nigeria. We shall have trusted and respectable public media. We shall place great emphasis on sport. We shall go very powerfully for technology. We shall impose on our mineral exploitation. We shall create high efficiency transportation. We shall make electricity supply maximally efficient. We shall have regular water supply. I'm sure we shall revolve a rational healthcare system. Page 74. 74. We shall have a rational healthcare system. Because if we do not have that in place, many of you will struggle. And that's exactly what is happening today. Majority of you are struggling because there is no rational good health care in Nigeria. Please share this program and also help us 25. Help us to get more people to come and listen. Mo fẹ́ mú bí tí Baba Akíntóyè ti sọ̀rọ̀ yẹn jáde ní o. Our youth development program is Koikimedia. Once again, a very good afternoon and welcome to Koikimedia awareness campaign on reasons why Yoruba nation must stand alone. We don't need Nigeria to progress, neither do we need Nigeria anymore. And I believe while we are looking for that, I can give you what Jonathan said, that it is the British intention to keep us together. Listen to this while I come back in a minute. We're thinking about how we've been having this conversation about the unity of Nigeria. And I reflect back at some of the prominent statements made by some of our founding leaders. And I feel that probably this will help us to have a conversation on the Nigerian unity. I just brought forth, not to bore you, first, and I quote, not my statement. Nigeria is not a nation. It's a mere geographical expression. There are no Nigerians in the same sense as there are English, Welsh, or French. The word Nigerian is merely a distinctive appellation
to distinguish those who live within the boundaries of Nigeria from those who do not. This is accredited to Chief Obafemi Awolowo, the former Prime Minister of the Western region. The second one, and I quote, "It is true that we politicians always delight in talking loosely about the unity of Nigeria. 60 years ago, there was no country called Nigeria. What is now Nigeria consisted of several large and small communities, all of which were different in their outlooks and beliefs. The advent of the British and that of Western education has not materially altered the situation, and the many and varied communities have not knit themselves into a composite unit." This accredited to Sir Amado Bello, former Premier of Northern Region. The third, and I quote, "Since 1914, the British government has been trying to make Nigeria into one country, but the Nigerian people themselves are historically different in their backgrounds, in their religious beliefs and customs, and do not show themselves any sign of willingness to unite. The Nigerian unity is only the British intention for the country." But the British citizen, Eshigon Uncle Tony, mo shall comment here anything. The British intention to keep us together is a disaster. But the British is telling us that they can't get involved. Remember, we talked about that this morning during one of the letters that we received from the then Minister for Africa, and telling us about why the British cannot get involved in a sovereign state called Nigeria. Our people need to understand that for us to have a better life, health is the most important part of having a better life. If you don't have a good health, can Nigeria as a country take care of your health care in case you break down, either because of your marriage or because you lost someone? Have you ever thought about it? Betty Eba fell ill. If you go into shutdown, is Nigeria capable to take care of you to the value of X amount of money, whether it's 1 million naira, 2 million? In Jeta Isokoba share to buy what 10 million? Do you think that Nigeria as a country can look after you without coming onto the social media for begging and begging and begging? What do you think? These are questions that we need to ask ourselves. Our colleagues, we're not interested in the Yoruba country or the breakup of Nigeria, but are you sure that if at one point while you are still a citizen of Nigeria, I live in the UK, if for whatever reason anything goes wrong with me, nobody prays to be sick. Neither do anybody pray that we go into any medical crisis, be it on your own or because of other factors. I know that as long as I'm still a resident of the United Kingdom, I don't have to plan in my head. Loto, the NHS is already going through its own problems in terms of many crises within the NHS. But that does not mean that I must have £10,000 in my account before I could be taken care of, no matter what illness it could be. That will be something that the government through NHS would have to take care of. I don't have to worry that I must have
money in my account before I could be treated. Is that the same thing for you as a citizen of Nigeria? Can you guarantee pé tí nǹkankan bá ṣe mí nínú Nigeria máa take gbogbo responsibility ayé mi in terms of my health care? Do you think that it is possible during this administration? Because we might not have enjoyed it during Buhari as a Fulani man, but now that we have a Yoruba man there called President Bola Ahmed Tinubu, do you think that you can have a good life from the healthcare sector should anything go wrong with you, whether your fault or it's not your fault? Nobody prays for any such illness or accident or anything. But think of about anything. In Nigeria, the most populous black nation with over 200 million people, do you think that that country will take responsibility on you as the citizen of the Federal Republic of Nigeria for your health care? Do you think that Nigeria is capable? Àbí okun wò pé well, Nigeria ò lè ṣe Koiki àfi tá bá ń parọ́, but à ń bẹ Ọlọ́run pé níjọ́ kan ó máa possible. The question then is, why are you living in denial? Pé níjọ́ kan ó máa possible, because you know that kò ní possible níjọ́ kan tó ń sọ yẹn. Your dad, your mom, your uncle, your nephew, your cousin, your friends said the same thing for many years. And you can see that either they have died because Nigeria could not provide the medical assistance that is needed in their lives, whether Nigeria refused to even worry, because in Tonshele ni UCH nisin, we don't have to blame Tinubu, because Tinubu is overwhelmed with the many problems of Nigeria right now. So the least thing Tinubu wants to have on his table is UCH is not working. He expects the governor, Seyi Makinde, to look after that sector through the budget. But in Oyo State, in wọ́n ní enough revenue láti allocate. Let's see if we can even find the budget. Èló ni wọ́n allocate fún Oyo State for the healthcare. Oyo State. Let's go and check if we can find something. Oyo State budget. Healthcare. Because ìyẹn la máa fi lè gauge pé ṣé Ọ̀yọ́ lè take care àwọn citizen ẹ̀. And I have it in front of me right now. And I've also prepared what Baba Akintoye told us would likely to happen tabagba country tiwa tá ń pè ní Yorùbá land, Yorùbá country, Oduduwa Republic, Yorùbá nation ní ọdún yìí. Tí bá dẹ̀ sọ pé ní ọdún yìí, I am saying that if we are all ready to support the vision of our leaders. There is no point Tabana by Yoruba nation, and we still have many Yoruba people that disagree with it. Mama prove difficult because I want to only expectation pé Nigeria máa ṣiṣẹ́. The question tẹ́ máa bá mi bí wọ́n ní sí ni pé ṣé Nigeria lè take care health care wọn tó bá sick, just like UK can take care of my own health care, even though I wasn't born in the United Kingdom, but I fought hard to become a resident holder. They've admitted me to say, okay, oh no, lo Nigeria mo ní bẹ́ẹ̀ ni, ṣé kò sí wàhálà wà Nigeria ni. And eventually I was given a permit to live in the UK. So if Tiba sick in the UK, it is now the responsibility of the United Kingdom government, based on my local government, in London Borough,
because I can either walk to the hospital or they pick me up from the house, subject to whatever was wrong with me as at the time I need a service. Is that the same thing for or not? Don't go in Nigeria to do more Yoruba. Because you are already a citizen. You won't need the resident permit. You were born in the country. You are meant to be a citizen. But is the government capable to spend up to whatever amount, regardless of whatever the problem to ban share? Because in the UK, they could spend, it doesn't matter whatever the amount, because healthcare is something as a priority. So going to the Oyo State government has allocated billions of naira to healthcare, including funding for primary healthcare centers, health insurance, and other health facilities. According to the information that we have, the primary healthcare center, and this is the budget for 2023, 2 billion naira was allocated to the Primary Healthcare Development Agency called PHCDA to renovate 209 primary healthcare centers. That was in 2023. How far they've gone with renovation, I'm not in Ondo or in Ibadan or your state as a general. But Eyomo Yolemale confirmed for me say, well, Koiki, as of 2023, I visited a particular primary healthcare center and the standard was working. You can help me in the comment section. Nígbà tí mo dé primary healthcare center wa, ọmọ Koiki, ọmọ tuntun ẹ̀dànù, ó ń ṣiṣẹ́ gbogbo nǹkan tó jẹ́ kó jẹ́ standard, ó wà níbẹ̀. Ẹ lè bá mi fi sínú comment section. Because in tí a gbọ́ ni pé wọ́n release 2 billion naira as the budget láti renovate 209. That means pé in Oyo State, we have the capacity of 209 primary healthcare center. Are they functioning to the standard? Nígbà tó renovate wọn, àbí the money just went fizzle. Nígbà tó di 2024, an additional 4 billion naira was budgeted for similar project. So what tó ń wò mí tó ń sọ pé ó ní good healthcare, wọ́n ná budget owó sí. Money was put in there. Whether that money was used for the purpose is what I cannot confirm, because fún mi ní resources láti máa rán àwọn èèyàn lọ sí gbogbo tí wọ́n. If tẹ́ bá fún mi ní owó nísìn, tẹ́ support wa, tẹ́ gbé mọ́tò sílẹ̀, I will give you a report of all these 209 primary healthcare center, if truly, and the state and the condition that they are, with picture and videos, even if we have to do some of them without them knowing. Because Nigeria is a place where toba ti rí camera lọ́wọ́ bàbá wàhálà ni, ìjà gidi ni. Wọ́n fẹ́ jẹ́ kíyàn take picture, wọ́n fẹ́ kíyàn ya video. I don't know why, because ìyẹn ni ọba kan ṣe ń gbáyàn létí tó tún wá record ẹ̀. Because wọ́n ní tẹ́ bá lọ sí palace, wọ́n máa ṣọ́ yín pé ṣé ẹ recording kankan. Yet, he was able to record himself and shoot himself in the leg. And I pray pé inú prison ni kó kú sí. Bomb bastard. So, but these are where we need our media at home to spring up and check. Kò ṣe pé kọ́kọ́ ni wọ́n fi ṣe budget. Kò dẹ̀ sẹ́ni kankan tó lọ check. All these will not happen tabani country tiwa. So while you are struggling as a citizen in Oyo State, wọ́n ní wọ́n fi owó sínú primary healthcare center. Ìyàwó ẹ̀dẹ̀ fi bímọ, ó dé primary healthcare center kò ṣiṣẹ́. Then you should be asking, ṣé country ṣì wà viable? Ṣó ṣì máa ṣiṣẹ́? Collaboration with local government. This is Oyo State now. Sorry, listen you. The Oyo State government collaboration with local government. The state government in Seyi Makinde announced plan to construct or renovate 299 primary healthcare center across 351 wards
Ṣe rí breakdown nísìn. All these words nísìn, púpọ̀ nù wọn nísìn, expectation wọn ni pé Ṣèyí Mákindé tó dìbò fún, ó jẹ́ kó ṣe the needful nínú àwọn words yẹn. And olóṣèlú dẹ̀ mọ bó ṣe mú yín. Gbogbo words yẹn nísìn, election bá ti ń bọ̀ nísìn, wọ́n ti mọ àwọn tí wọ́n máa fi sí different words to make sure that they can convince our people again and say, look, Oda, omi down 2.2 kan ní òun péré. Anyway, Ṣèyí Mákindé is going because last lap ló ń lò lọ́wọ́ nísìn. Bó bá ṣe, tó bá ṣe, kò sí nǹkan tẹ́lẹ̀ ṣe sí fún mọ́. Ẹ ti dìbò fún second time. So 2.0 lẹ́ ń lò lọ́wọ́ báyìí nísìn. So ẹ̀yin èèyàn wa, ẹ má ẹ̀ka àti fi life wa àti fi tayò pẹ̀lú àwọn politicians. And the politicians knows that we are already much more aware, especially because of the social media. Bàbá wa ní, I thought no more life on this channel. A jẹ́ pé ẹ ṣe máa darapọ̀ mọ́ wa lẹ́nu nìyẹn. Àwa ti kọjá stage yẹn nísìn. We have already made adjustment back and we have requested that that channel will go live again. A jẹ́ pé this is the first program tẹ́ ẹ̀ wò. A jẹ́ pé ẹ wo àwọn programs wa tá à ń ṣe tẹ́lẹ̀ mọ́. Kọ̀tẹ́ bá ti wò ẹ ti gbọ́ nínú àwọn programs wa àti mention ẹ̀. Yeah, so yes, we stopped am I to divert because I'm recording as well and I don't want to be distracted. So, and that's the reason why sometimes we don't want to read comment because it takes you out of what you're discussing. And I'm recording right now, and it's very important because most of our people don't have access láti wò wá báyìí. So, and so sometimes we can see your comment, we omit it, especially when I'm recording. I'm recording right now. So, the question we should ask Ṣèyí Mákindé is that ṣé nígbà tó inject the budget for all this primary healthcare center, ǹjẹ́ wọ́n rán àwọn èèyàn padà lọ check to confirm that the job has been done? Àbí wọ́n kàn fi ṣe egbòlé? Gbogbo alamọ tó mean by that party, affiliation. Wọ́n ti gbé fún alájì kan ti oníyá ìlọ́kùn bẹ̀yẹn kẹyà picture kẹsọ fún gómìnà pé a ti ṣe jàre. Alájì dẹ̀ ti lọ sí mẹ́kàntì ẹ̀. Wọ́n ti sọ de gbòlé. Ẹ lè ní better life if we are running a society like that. A society that you cannot verify. Now, if we look at it, right, from 2023, I gbọ́ pé 209 primary healthcare center. So maybe there was more demand. Àbí bóyá wọ́n capture 90 tó kù nígbà tó máa fi di 2024 ó ti di 299. Ṣé mọ̀ pé tó bá jẹ́ pé system tó ń ṣiṣẹ́ ní Nàìjíríà tí gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́ tẹ̀ ń struggle tẹ̀ ríṣẹ́, each of these primary healthcare center must have their own website, and that alone can generate 10 good jobs for people. Iṣẹ́ wo ló máa ṣe? Wọ́n á máa upload iṣẹ́ tó ń ṣe nínú primary healthcare center yẹn. Gbogbo tó need as an office kò tó yàrá kékeré kan. I am not bringing anybody in. Do not send any request. I'm sorry. I don't want to be distracted. These are issues that are burning on the minds of millions of people like us, that if we want a better life, we need to pull out of the current state of Nigeria that we cannot verify. Owó tí wọ́n ní wọ́n pump sínú primary healthcare center ní 2023 ní sí a lè verify it, because tí bá request for freedom under freedom of information pé kí Ọ̀yọ́ state government release bó ṣe ná owó yẹn, ṣe ná máa sọ fún mi pé torí mo jẹ́ Koikimedia, torí mo ń ṣe Yorùbá nation, wọ́n ní release ẹ̀ fún mi. Even though this information should be in the public domain. Ẹ lè gbé life báyìí kẹ́ wá sọ pé ẹ máa wà okay. These are the reasons. Ṣùgbọ́n tó ń sọ pé o mọ̀ tán pé Yorùbá nation, your life has been stake. Wọ́n ti dágà bọ́
tó bá yọ dágà yẹn ẹ̀jẹ̀ tó bá yọ lára ẹ̀ ó kú dànù nìyẹn. Because the first basic things of life ó ní pé ẹ̀mí tó wà lára ẹ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ lè secure ẹ̀mí tó ń bẹ ní ara ẹ̀, ẹ̀mí tó ń mí ta fi ń mí sókè ta fi ń mí jáde. Ẹni tó ò bá lè mí naturally o gbọ́dọ̀ lọ sí hospital, wọ́n gbọ́dọ̀ fún ẹ ní oxygen láti fi confirm in tó ń ṣe bóyá àìsàn kan ti wọnú bọ́dì ẹ ni, bóyá o máa mu sìgá ni, ọtí ló mu ni, àbẹ̀rẹ̀ sí treat ẹ. But Nigeria ò ní gbogbo system yẹn. And we are all hoping that one day Jésù kọ̀ máa dé á dẹ̀ transform gbogbo ẹ̀. Ẹ yé parọ́ mọ́ Jésù now. And stop calling Muhammad because Muhammad was stupid. That was stupid. We are joking with our lives on adẹ̀tí ń dàgbà. Gbogbo aṣọ ọmọ kékeré wọn. Kò sí tó kan Ṣèyí Mákindé bó ṣe wà yẹn wọn bí tó ti ń gba treatment kò gbá nínú Nàìjíríà bó ṣe wà yẹn mo lè fògbó ẹ̀ búra. Wọ́n ní Amẹ́ríkà every dime ìyẹn ni wọ́n ṣe ń bá USAID fa wàhálà nísìn pé owó táwọn Americans ń dá as taxpayers ẹ̀yin wá lọ fi ń jó gẹ̀lẹ̀dẹ̀ ní gbogbo àgbáyé. Kí ni kọ́ àwọn pẹ̀lú tó ń ṣẹlẹ̀ lágbàáyé? You can't be misusing public fund. In tó bá pè ní public fund in tó lágbára gidi ni kò ń ṣe tí àwọn àfijókò ṣeré. Gbogbo àwọn gọ́fúnà yìí nísìn tó sọ̀rọ̀ wọn di King Kong. Public funding àwa la lówó yẹn a ní right láti question wọn, but tí bá question Ṣèyí Mákindé nísìn kò ní dá mi lóhùn. Tí bá request fún nísìn bó ní mo tẹ̀lé fẹ́ request tí ma kọ lẹ́tà sí wọn ṣọ́ máa dá mi lóhùn. Àwọn tó ní email address gọ́ọ̀mẹ̀ntì state kankan ṣì ń lo Gmail. Serious Ọlọ́run tábà get the hell out of this country. How can a state máa lo Gmail as a correspondent email address? Wọ́n lo Yahoo, wọ́n lo AOL, wọ́n lo Hotmail. A lè build the server tiwa láti máa fi operate state. Ó yẹ kí state kankan ní server tiẹ̀, ó yẹ kí state kankan ní website tiwọn. Wọ́n máa wá pín domain sí gbogbo different 351 words. Iṣẹ́ tá à ń sọ pé ó ń bọ̀ nìyẹn tẹ́yìn rò pé eré. Àwọn ilé yóò ní time gbogbo tí mi sọ yìí wọ́n ní time. Àwọn tó expert wà nínú Nàìjíríà tó jọmọ Yorùbá bọ̀ wọ́n ò ní fi wọ́n sí. Ìyá mi consent message sí mi wọ́n ní níbo ni Oòduà investment wà, wọ́n ní kí ló dáhùn bá wa dá sọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Kò sí ìtọ́kọ̀ àwọn yẹn pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. They are not interested in Yorùbá nation. So tá bá ń pariwo Yorùbá nation, healthcare is a big factor lórí Yorùbá nation. Ẹ jẹ́ ká continue. Now, wọ́n ní health insurance. The Oyo State government has enrolled thousands of people in the Oyo State Health Insurance Scheme. Can anybody confirm while we are live and tá bá ṣe program yìí tán ẹ bá mi fi sínú comment section? Ǹjẹ́ yìí ti jàǹfààní nínú Oyo State Health Insurance Scheme? Have you benefited from it? As somebody that you know benefited from it? Do you know somebody? Does somebody know somebody? Àbí gbogbo ilé náà is just another gimmick. It's a good initiative, but who has benefited from it? Oyo State Health Insurance offers affordable health insurance plans for individuals, families, and businesses. Can anybody confirm if you have benefited from it? Other health facilities. The Oyo State government has launched a 50 billion naira health endowment fund to support the renovation of Ring Road State Hospital and other health facilities. Can anybody confirm if that has been done? These are things that we are saying that affect the country tiwa, so that kale hold the government tiwa tilẹ̀ Yorùbá kò ṣe pé lè hold Ṣèyí Mákindé accountable nìsín, but the structure of how Nigeria is designed
They hold you accountable. Because what if ìbẹ̀rù pé àwọn ni Ọlọ́run wa, whereas they are not, they are just public servants. I was listening to the news, I think Bulgaria, màá gbọ́n lè Google ẹ̀, tí wọ́n ní Prime Minister want to resign because there is an interference coming from Russia on their election. Mo fẹ́ lọ mú jáde ní o, because èmi ò ní sọ̀rọ̀ nígbà kí n má fún yín ní proof. Ọ̀dọ̀ ìyàwó mi ọmọ India yẹn mo ti gbọ́ láàárọ̀ ẹ̀ nígbà tí mo jí ní ìdájí tí mo gbọ́ updated news. So I'm going to go to that and I'll rewind it, and I believe I will find it and I'll tell you and I'll play it as well. Kí n ṣe máa wò lọ níbi tí bá ti rí ibi tí ó ti sọ̀rọ̀ yẹn, màá release audio. So ẹ̀yin èèyàn wa, mo bẹ̀ wá, mo rọ̀ wá, let's move out of Nigeria so that we can protect our people and save them from the health disaster tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́. The future is bright, there's no doubt about it. The job opportunity is there. We will not need to go outside our domain. We will not have to go outside our domain. Ilé ti pẹ́ kò gbọ́dọ̀ ilé kọ́, èyí tó ṣe léèní ni 7 days ago kẹ́. Èyí because ó wà ní Paris báyìí nísìn ìyẹn bèbí náà. So, if we are coming out and telling ourselves the truth, while some of you continue to try to portray us as the enemy of the state, yet we are giving you evidence that we are not the enemy of the state. We are only telling you that our life is stuck in a society, in a country, in a system that does not value our health care. Tó bá tẹ̀ jẹ́ pé lórí health care nìkan la bá ń pariwo pa fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà, ó tó bẹ́ẹ̀, ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Tó bá tẹ̀ jẹ́ pé lórí health care nìkan, ó tó bẹ́ẹ̀, ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. But wọ́n máa sọ fún yín pé kẹ́ má worry, gbogbo nǹkan máa normal. Election tí ń bọ̀ nísìn, àwọn olóṣèlú tútù ti bẹ̀rẹ̀. Wọ́n tútù bẹ̀rẹ̀. Àwọn máa ṣe ná, àwọn máa ṣe this, àwọn máa ṣe that. And they will always tell you that, oh, government is continuity. Yes, we know that, but irọ́ ló ń pa. They are lying. Politicians are full of liars. Irọ́ ti bà ayé wọn jẹ́. Ẹ̀gbọ́n mi, irọ́ ti bà ayé olóṣèlú jẹ́. They are bloody liars. Àwọn tó dẹ̀ ń ṣe òṣèlú, wọ́n mọ bí tó ti máa mú yín, wọ́n mọ tó máa sọ fún yín tó máa dùn mọ́ yín lẹ́nu, tó máa fún yín ní impression that ọmọ o gbọ́dọ̀ tẹ̀lé wọn, irọ́ dẹ̀ ló wà níbẹ̀. And these are many reasons why we are saying ọ̀nà àbáyọ tó ṣì kù ní. Let us push and ask for Bola Tinubu to divide Nigeria so that we can return back the glory of UCH, the glory of our institutions, our judicial system. Tó à ní máa struggle. Kí ló máa fi máa ra ticket tó fi máa lọ sí Arab country? Kí ló fi lọ ṣe níbẹ̀ nígbà tí iṣẹ́ wà nílẹ̀ Yorùbá? Ìwọ tó jẹ́ nurse, ò ń sá kúrò nílẹ̀ Yorùbá. Ìjà ló ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn. Fresh fighting erupt in Eastern Democratic of Congo. This fight has not ended. It's all about land, ilẹ̀. And if we are not careful, we can lose so much land that belongs to us. Ìdí tá a ṣe sọ pé let us continue to demand and request the right to self-determination. Kò ṣe pé
àwa náà ní nǹkan mìta lè máa ṣe, but tá a bá gba country ó máa prove difficult for every single one of us. They operate freely within Nigeria. It doesn't matter whether we are in Yoruba nation or not. Nigeria is not there to look after us. Nigeria was designed and created by the British for their own selfish interest, and it is time that we allow Nigeria to dissolve. Tẹ́ ẹ bá jẹ́ kó dissolve, the more tó ṣe mold to, the more the problem ẹ̀. Igbo ní bad intention for us. Hausa ní bad intention. Gbogbo wọn ló ní bad intention for Yoruba people. And we cannot continue to live in denial. Modi ló dé sí France nísìn. Táwọn aráàlú ẹ̀ inú wọn ń dùn. Ó wà ní Paris bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ báyìí. Ṣé inú tí wọn náà fi dùn ni pé kí government official wa ká ní embassy káàkiri, Yorùbá embassy, ká ní government tó yẹ pé tí wọ́n bá ṣe ọmọ Yorùbá pẹ́kẹ́ ní Vietnam, government wa gbọ́dọ̀ máa béèrè lọ́wọ́ government Vietnam pé kí ló ṣe, kí ló dé tẹ́ fi ṣe báyìí fún. Do you know how many Nigerians are dying quietly in many parts of the world today because kò sí government? Number one, we'll respect the government in Nigeria. They because they respect the citizen. Gbogbo ilé la ṣe ń sọ fún èèyàn pé let us pull out before it is late. Ẹ má jẹ́ ká fi ọ̀rọ̀ yìí ká sọ di kò tí yá nísìn. Àwọn tó ní kò tí yá nísìn kò kọ́ ọbẹ̀ wọn ní Nàìjíríà. Àwọn prefer bí Nàìjíríà ṣe wà kò kọ́ ọbẹ̀ wọn ní. Àwa la máa sọ pé no, we do not want to be part of this system anymore. This is a failed system. 2025 is very important for us not to take it as a joke. We must do whatever is needed. Gbogbo tó bá gbà pátá ní ká fún. Gbogbo nǹkan kí nǹkan tó bá gbà òun ní ká fún. Ká fi lè dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. Ó dẹ̀ possible. Ó dẹ̀ wà doable. Ó dẹ̀ lè ṣeé ṣe tí gbogbo wa bá fọwọ́ kún àwọn tó jẹ́ leaders wa. Ká support wọn. Kò ṣe pé ká máa ní wọ́n ṣe. Baba Akintoye is 89. Kò sí nǹkan tẹ́ fi sọ pé kò mọ̀ ṣe. Torí kó tó bí yín ló ti mọ tó wà ní Nàìjíríà. Ọmọ lẹ́yìn sì jẹ́ sí bàbá. As long as tó bá ti ju bàbá lọ, o tó bẹ́ẹ̀ kó máa sọ fún wa pé torí pé o ní ìmọ̀ wo ló ní? History wo ló mọ̀ nípa Nàìjíríà tí Baba Akintoye ò mọ̀? Tí wọ́n ṣe fi máa sọ pé o ti lọ ṣe thesis, o ti ṣe masters, o ti ṣe kinní kan, gbogbo yẹn ò lè jẹ́ wá because gbogbo tó ń sọ yẹn Baba Akintoye has gone through that before. And that's the reason why tí bàbá yìí sọ pé ẹ má yẹ ká pẹ́ mọ́ sínú Nàìjíríà, ẹ yẹ ká fi ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ká fi sílẹ̀ because ìlú tó ń fàyàn sẹ́yìn ní Nàìjíríà. Ìlú tó ń fa èèyàn sẹ́yìn òun ní Nàìjíríà. And Nigeria ò rẹ̀ ní any future for anybody. Kò ní future kankan for anybody. Àfi tá a bá ń parọ́ fúnra wa. And I hope that all these our messages, all these our message will resonate. And you might think again and say, what have been putting contact on my head so? Well, I'm put on you, especially ẹ̀yin tí à ń sọ fún, tẹ́ sọ fún wa pé kò tí jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ nísìnyí. Ẹ jẹ́ ká ṣèfi Tinubu sílẹ̀, kò sẹ́ni tó ń di Tinubu mú. Tinubu ló ń di rẹ̀ mú because Tinubu fúnra rẹ̀ gan mọ̀ pé problem wà nínú Nàìjíríà tí òun ò lè resolve. Gbogbo tó bá fẹ́ ṣe, they are blocking it. They don't want to give him the opportunity to deliver all his agenda. And that will take me to our story about Mori, because there's a lot of things going on in Paris. Yeah, president, the prime minister to resign. Either as a president,
ìkan náà àwọn European country ẹni I think it's Bulgaria. The stage in Railai. So let's go back to again, what we know about Oyo State budget for healthcare. And I'm taking us to September 12, 2024, because mo fẹ́ lọ sọ́dọ̀ El-Rufai, ọ̀dọ̀ ẹni mo fẹ́ fi parí programming. Despite 12 billion naira allocated for upgrades over 5 years, Oyo State Primary Healthcare Center struggle with staff shortage. Ṣé rí pé ilé nǹkan tí mo ń sọ̀rọ̀ pé I need the journalists, I need the media to tell us about whether owó tó ní kó fi renovate the primary healthcare center bí ó fúnà àbí kò fúnà. Evidence kan ló jáde nísìn. And this was put together by Adeyemi Okediran. Data Flight lórúkọ website yẹn. Despite 12 billion naira allocated for upgrades over 5 years, Oyo State Primary Healthcare Centers struggle with staff shortage. Why? Why is the state struggling? Kí ló dé tí ó ń struggle? Kí ló lè máa jẹ́ kí Oyo State máa struggle pé ṣé wọ́n ní enough staff tó lè train ní àbí around tó fi ṣiṣẹ́? I'm sure there will be a lot of reasons for that. Sabo Primary Health Center, Ibadan, is one of the primary healthcare centers recently renovated by Oyo State government. Despite the renovations, Ajoke Bashiru recalls a frustrating experience when she gave birth at the center on Monday, June 17, 2024. Wọ́n renovate center, èèyàn dẹ̀ lọ bímọ síbẹ̀, wọ́n dẹ̀ struggle láti gba ọmọ níbẹ̀, láti bí ọmọ níbẹ̀. Kí ló fà? I share a small ward with 3 other women and the staff seems overwhelmed, she said. Ajoke's story highlights a larger issue plaguing primary healthcare center across Oyo State, an inadequate workforce and equipment shortages, leaving both patients and healthcare workers frustrated despite massive investment. Ṣé rí pé gbogbo tí mo ti sọ látẹ̀kan àti rí evidence nísìn. Wọ́n náà renovate Sabo Primary Health Center. Èèyàn kan náà lọ bímọ síbẹ̀ ní June 17, 2024. Ó ní kódà Ọlọ́run ní kò gbẹ̀mí òun. Mo wo girl kan lórí Instagram lánàá ní somewhere in Ìjẹ̀bú ló ń pariwo pé hospital yìí káwọn èèyàn má bímọ síbẹ̀ o, kán má bímọ sí hospital yẹn o. Though mo ka comment àwọn kan ní but hospital yẹn àwọn ti lò ó. I think it's a private hospital pé kò sí nǹkan kan pé bóyá nígbà tẹ́yìn lò yẹn nǹkan kan ò ṣe. But nísìn nǹkan tí ń ṣe hospital yẹn because kò sẹ́ni kankan tó lọ verify bóyá hospital yẹn ó ṣì ní standard tó ní nígbà tẹ́yìn sọ nígbà yẹn. I'm talking about people that were commenting. Whether the individual was exaggerating it, I don't know. But like I said, when it comes to healthcare, it's more than enough for us to say, Nigeria. 12 billion naira ń ṣòwò kékeré láti invest into the primary healthcare center because kò ń ṣe hospital. Primary health center is there as the first stage of whatever is wrong with you. Tó bá difficult, tó di pé àwọn lè take care issue tó bá ń ṣe, wọ́n rán ẹ lọ sí major hospital. Major hospital là ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ nísìn UCH Ibadan tó ti collapse, kò ṣiṣẹ́. Àdánwò ni wọ́n ní tó bá débẹ̀ Ọlọ́run jẹ́ kó jáde láyọ̀ àtàlàfíà, ìyẹn ní UCH. And the response of people, I've seen a couple of videos about the UCH, is a disaster. Nothing to write home about. So tabajoko tá ń ṣe 3 hours program, 2 hours program, tá ń padà wá back to back, is because afẹ́jẹ́ kẹ́ mọ̀ pé these are the reasons tá ṣe fi kúrò nínú Nigeria. Torí kò ṣiṣẹ́. Nigeria is a failure. And ìyẹn ló ṣe sọ pé Nigeria is a failed state. Okay, Romania ni ẹ ṣe gan ni.
bàbá yìí náà mọ̀ nípa international news, Mr. Idris. Romanian president resigned today. What he resigned? I've been looking for that. Eshegoni, thank you very much. Mudubwe, Amolori. Ìyẹn la ṣe sọ pé ọgbọ́n ọlọ́gbọ́n òun náà la fi ń ṣe ọgbọ́n. Romania. A tún lè kọ́gbọ́n látara Romania. Ẹ má bínú pa fẹ́ divert díẹ̀. Romania is the 12th largest country in Europe and number 6 most populous member state of European Union. Let's give a background. Kátẹ̀wò bóyá wọ́n lẹ́mìí tó Yorùbá, bóyá wọ́n ní landmark tó Yorùbá, bóyá wọ́n pọ̀ tó wa, irú àwọn èèyàn wo ni wọ́n? Gbogbo ilé tá a máa ń lò yìí, a máa ń try pé kí ẹ lè ní better understanding pé ìran táwa náà ń sọ ta jẹ́ ìran yìí, àwa náà wà capable ní àgbáyé to stand on our own, to have our own government. Tí wọ́n pẹ́ tí government wa lọ́jọ́ wájú ta bá rí fìrìfìrì pé kankan right, a máa sọ fún pé kó resign, ó lè gbọ́dọ̀ resign. Ṣá lè sọ fún government kankan nínú Nàìjíríà pé kó resign, lẹ́yìn Kẹ́mi Adéọ̀ṣun tó resign. How many of them? Tó bá jẹ́ pé bí tí Ọ̀ṣínbàjò mọ̀ òtítọ́ tó dẹ̀ mọ̀, because Christian ni Ọlọ́run dẹ̀ máa ṣèdájọ́ fún gbogbo wa, àfi tó bá jẹ́ pé a kàn ń pè láti fi máa wash it down. Ó jẹ́ kí Ọ̀ṣínbàjò resign nínú gọ́ọ̀mẹ̀ntì Buhari. Tó bá jẹ́ pé Kristẹni dáadáa lòun, tó bá jẹ́ pé èèyàn Ọlọ́run lòun. But because òun náà wà over ambition, ó fẹ́ di president. Àwọn Fúlàní tán. If I was Ọ̀ṣínbàjò's wife, I would have told him to resign from that messed up government. Because nínú gọ́ọ̀mẹ̀ntì Buhari la ní wọ́n pa Yorùbá, Ọ̀ṣínbàjò ọmọ Yorùbá ni. Taparọ́ mọ́ Buhari pé nínú gọ́ọ̀mẹ̀ntì ó pa 29,000 Yorùbá people. But Ọ̀ṣínbàjò ọmọ Yorùbá ni. Kí ló dé tí kò resign? Ṣé bóun kàwé ju Buhari lọ? Kùtùrù ni Buhari, kò ní education kankan. Ọ̀ṣínbàjò tó kàwé tó jẹ́ pé wọ́n ó ti ní bí a masters àti PhD before 20 something years, before 30 ni Ọ̀ṣínbàjò ti di ó ti kàwé tí brain ẹ̀ ti over function tó yẹ pé omi tútù la gbọ́dọ̀ máa bù sí. Yet ẹ wo bó ṣe di ẹni tí a láti máa sọ nísìn pé ṣé Ọ̀ṣínbàjò náà lélẹ̀ ibo ló wà nísìn? He has gone quiet because wọ́n jẹ́ kó rí because gbogbo policy tó bá gbé jáde Fúlàní máa sọ pé kó shut up, kó get out. Sáwọn sọ fún ẹ pé àwọn need the policy yìí ni. A ṣàìsùn, a kọ̀wé, a ṣe this, a ṣe that. Eventually they threw everything out of the box. Ẹ jẹ́ ká lọ wo Romania. Ká tẹ̀ mọ̀ díẹ̀ nípa àwọn wo ló ń pè ní Romania. Guess their population. The whole population of Romania kò tó Lagos State. The population wọn is 19.6 million as of 2023. Ṣètìrí ní sí pé a ní problem fáwa tí à ń sọ pé ká má kúrò ní Nàìjíríà. Torí èmi ò mọ ìwúlò Nàìjíríà fún wa. The population of Romania is 19 million. Government will run republic àti unitary state àti parliamentary republic, semi-presidential system. President wọ́n ti resign lẹ́ni. Wọ́n ní no vote of confidence fún, ó ti resign. Kò mú tọ́ọ̀gì lọ kọ́ lọ destroy house, kò mú ìjà dání. Ó tún lè padà wá tó fi bá sọ bẹ́ẹ̀, but for now ó ti resign. Gbogbo eléyìí ò lè ṣẹlẹ̀ tá a bá ṣì wà ní Nàìjíríà o. And àwọn tó ń ṣe politics ilẹ̀ Yorùbá wọ́n mọ̀ pé politics táwọn ń ṣe ìkó ń ṣe bó ṣe jẹ́ kí politics rán nìyẹn. Politics tá a lè question ní tá a bá question ní ẹ̀rán àwọn tọ́ọ̀gì kó jáde kó wá náà wá, ẹ̀rán àwọn ọmọ ọ̀tá kó wá attack wa, tá a bá dẹ̀ mọ́ ọmọ ọ̀tá yẹn tá a bá mú lọ sí prison ẹ̀yin náà lè máa tún gbà jáde.
àìmọye àwọn kan ti pààyàn fún politician tó wà láàbúrò tó ti lé jáde pé kọ́ má ba mọ̀ pé wọ́n pààyàn fún politician. Intimidation ìyẹn ń ṣe society mọ́. a lè gbé àwa kan lè gbé nínú society yẹn mọ́, kò possible. lọ́kàn yín lọ́dọ̀ tẹ̀yìn ó lè normal but abnormality ló jẹ́ fáwa kan, because we can't live in that kind of. mo lè gbé ní society tí bá sick ní sí ti máa wá owó kí tó lọ sí hospital. kí la wá ní government fún? ẹ wo Romania, gbogbo population wọn kò tó Lagos State, yet wọ́n rán ayé wọn to the little standard. Capital wọn Bucharest, èdè wo ló ń sọ níbẹ̀? wọ́n sọ English. tó bá fẹ́ lọ gbé níbẹ̀ kó máa kọ́ Romania. o gbọ́dọ̀ kọ́ èdè tó bá fẹ́ lọ gbé níbẹ̀. There is no way you can live there and speak English. wọ́n ní bẹ́ẹ̀ wọ́n gbọ́ English ò ń ṣe language fáwọn, because kò ń ṣèdè wọn. But what language is Nigeria? wọ́n máa sọ fún ẹ pé English. How? níbo ló ti jẹ́ English? Culture wo ní Nigeria? Ilẹ̀ wo ní Nigeria ní kò ní ilẹ̀? Lóòótọ́ wọ́n kó gbogbo àpapọ̀, àwọn kan ní kájọ wá make sure pé a push káwa together, but gbogbo ilẹ̀ mọ̀ pé irọ́ ni, kò lè work. So that is on that, and let me just touch on quickly because àsìkò mi mo tútù lo over time. ẹ jẹ́ ká lọ wo báwọn èèyàn ṣe respond lórí ntí brother mi Morris Moyin. Only the state of our healthcare is so bad. Look at what is going on at the University College Hospital Ibadan. Just read what is going on in the iconic UCH. Only no one is talking about it. The elite fly to US, Dubai, Cuba when they get sick. The masses can go to hell when they get sick. Ọ̀rọ̀ tó dání, kí la fi ṣe sí? The masses. Àwọn ọlọ́pẹ̀ the masses. Èmi àti ẹ náà ni, àwa citizen, àwa ọmọ òlú. It is unfortunate, something must give. But irú Mọ́yì yìí ní sí tá bá ní kó wá sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá nation, kò fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá nation. Ọmọ Yorùbá dẹ̀ ni, I believe. Tá bá ní lo platform ẹ̀ nísìn kó fi bá wa educate àwọn èèyàn pé Yorùbá country no. Àwọn ọ̀fẹ́ yẹn ẹ wo bí ilé ayé ṣe rí. Mo kẹ́ ẹ̀ tẹ́wà lórí ìjókòó máa ń jẹ bẹ̀rẹ̀ sí dárúkọ torí à ń record kìíní lọ́wọ́. Ẹ jẹ́ ká wá wo báwọn èèyàn ṣe respond. Màá wá lọ ka etí bàbá Akíntóyè sọ nípa healthcare. Àwa lọ sọ́dọ̀ El-Rufai. Ibẹ̀ la máa mú ètò yìí sí. Arákùnrin kan èèyàn, I don't have to be mentioning their name, but lórí Twitter, these are how people responded. But they said abroad people are coming to Nigeria for hospital service. Irọ́ ló wà ń bẹ̀ o. So èmi á fi London sílẹ̀, màá wá gba treatment ní Nigeria. Mo ti ṣán gbọ́rọ́ lórí nìyẹn. Irú treatment wo mo fẹ́ wá gbà ní Nigeria? Irú treatment wo ni mo fẹ́ wá gbà nínú Nigeria? How can I travel out of the UK and I'm going to come to Nigeria and be receiving treatment? Ẹ̀gbọ́n tí Jonathan sọ lẹ́ǹkan mò ń bọ̀. Thinking about how we've been having this conversation about the unity of Nigeria. And I reflect back at some of the prominent statements made by some of our founding leaders. And I feel that probably this will help us to have a conversation on the Nigerian unity. I just brought forward, not to bore you, first, and I quote, not my statement. Nigeria is not a nation. It's a mere geographical expression. There are no Nigerians in the same sense as there are English, Welsh, or French. The word Nigerian is merely a distinctive appellation to distinguish those who live within the boundaries of Nigeria from those who do not. This is accredited to Chief Obafemi Awolowo,
former Prime Minister of the Western region. The second one, and I quote, "It is true that we politicians always delight in talking loosely about the unity of Nigeria. 60 years ago, there was no country called Nigeria. What is now Nigeria consisted of several large and small communities, all of which were different in their outlooks and beliefs. The advent of the British and that of Western education has not materially altered the situation, and the many and varied communities have not knit themselves into a composite unit." This accredited to Sir Amado Bello, former Premier of Northern Region. He thought, and I quote, "Since 1914, the British government has been trying to make Nigeria into one country, but the Nigerian people themselves are historically different in their backgrounds, in their religious beliefs and customs, and do not show themselves any sign of willingness to unite. The Nigerian unity is only a British intention for the country." Well, that's if everybody knows that. Let's read more comments and then we go straight to Eleni. But wọ́n ní àwọn tó wà lábúròdì wá sí Nàìjíríà láti wá gba treatment. Arákùnrin Morris sọ pé that is just propaganda. Eleni, painfully is that the same citizens will defend politicians if you try to hold them accountable. Only people might be getting wiser, and I hope we can get wiser. But ẹ gbọ́dọ̀ get wiser in the sense that kò ṣe pé ẹ tún fi máa endorse the Carlos election. Ọmọ Yorùbá tó bá ṣe sọ̀rọ̀ òun fẹ́ fi PVC òun lọ dìbò, ọmọ kò lè work. PVC yẹn is as useless as tissue paper. Kò lè fún any medical assistant tó bá sick. Ìyẹn PVC tó ń gbé káàkiri tó ní ó fẹ́ lọ fi dìbò ní 2027. That's the 2027 kan tó bá ṣe máa exist. Bí nǹkan ṣe lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ pẹ̀lú àwọn Fúlàní tó fẹ́ fọ́rí Tinubu níbi tó wà. Eléyìí, someone should post UCH polling unit results. Elections have consequences. They don't tell the person. Intelligence sọ nísìnyí pé àwọn tó dìbò ládùúgbò yẹn níbo ló wà. Eléyìí, the elite fly to US and Dubai and Cuba when they get sick. Yet, they told us that US and UK residents now visit Nigeria for medical treatment. It is disgusting to see the level of laxity with which critical sectors of the economy, particularly education and health care, are treated. What a disdain. Òyìnbó ti pọ̀ jù. Some of them are still not wiser with the conversation I have had, because once of them everything ma wà okay. 2 years ní Tinubu ti wà ńbẹ̀ nísìn, ìyà ń jẹ ṣégè anybody lára lọ́wọ́ ẹ̀. Ṣégè banza ló ń jẹ everybody while Tinubu is been in office. Ó ti border, kò sí healthcare, kò sí security, kò sómi, kò sí nǹkan kan tó ń ṣiṣẹ́. Let's take 3 more. Eléyìí, honestly, UCH case is so pathetic. I don't even know what the issue is that can be solved. The issue ni pé ká pín Nàìjíríà kó máa lọ, ká lè renovate, ká lè kọ́kọ́ kó àwọn experts sínú UCH. Pé kí ló ń ṣe UCH? Ká treat it. But these are the same Nigerians that doesn't want to accept the truth that Nigeria gbọ́dọ̀ pín. Àwọn eléyìí expect pé Nigeria máa ṣiṣẹ́, especially àwọn tó wà lábẹ́ Maurice Moyin, majority of them. Àwọn want Nigeria to the core ni wọ́n fi believe pé there is a hope kan bọ̀ tó máa wá tún Nigeria ṣe bí Peter Obi olè bombastan. Eléyìí, till we start telling ourselves the truth, Nigeria will never experience growth. Ẹ̀rí pé lè sọ òtítọ́. Ìwọ jókòó ní Nigeria máa grow. Ṣé Daddy G ló sọ yẹn fún àbí ìyá àdúrà? A máa jẹ́ káwọn kan fún ẹni fàbú kọ̀ọ̀kan pé Nigeria máa grow. Àwọn pastor táwa fẹ́ gbọ́ lẹ́nu wọn ti sọ̀rọ̀. Prophet Mayowa ti sọ̀rọ̀. Prophet Tibetan ti sọ̀rọ̀. Prophet Ezekiel. Prophet Nasiru Lai.
ta ló tún wà ń bẹ̀, gbogbo wọn ti sọ̀rọ̀, wọ́n dẹ̀ ti sọ̀rọ̀ dáadáa pé Nàìjíríà ò lè grow, Nàìjíríà gbọ́dọ̀ pé ní ẹ̀jẹ̀ ń ṣàn lára fúláàgì Nàìjíríà, kí ló tún wá dúró dé? Gbọ́n tí El-Rufai sọ fún Tinubu, wò ó ètò ọ̀fẹ́ fojú Tinubu rí òun gan ni, ṣé Jagaban náà ń pè rẹ̀, kájọ máa wòran, àwọ̀ ọkọ̀ ní dúró de tí wọ́n ní, torí ó máa fi tiẹ̀ kó bá àwa, torí pé tó bá gbá Tinubu dànù tó ráyè wọlé ní 2027 tẹ́rò pé kò possible, ìgbà yẹn ni gbogbo wa máa mọ̀ pé èyí tí Fúlàní máa fojú wa rí òun ló ń lọ lọ́nkàn yẹn. So bẹ́tà ká gbára wa sílẹ̀ wá tí Tinubu wà níbẹ̀, èyí tó bá fi ṣe fún wa kó tètè yá ṣe fún wa, dàǹpé ká lọ dúró de Fúlàní kan kó lọ wọlé padà, torí Fúlàní àfojú àwọn àfojú gbogbo àwọn èyí tó lọ lọ́nkàn yẹn. Ọlọ́run kókó ṣe àwa kan abroad là ń gbé, Olúwa kọ́ máa ń ṣe pé èèyàn gba flight tó máa wá sí Áfíríkà ni, wàá kọ́ máa lọ sí Europe, gbogbo àgbáyé wàá máa gbádùn ayé ẹ̀, tó wá dà bẹ́ẹ̀. Ṣé gbogbo ilẹ̀ ní access láti travel? Mo béèrè, ṣé gbogbo ilẹ̀ ní access láti travel? Ṣé gbogbo ọmọ Yorùbá tó ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá ló ní accessibility láti gba visa láti travel? Ṣé máa ká tanra wa? So èyí tá à ń sọ fún tẹ́ni ilé ìṣìkìní ṣe wá mú àwọn diaspora nígbàyà, ó mú wa nígbàyà because our concern and our considerate. Àrò tara wa nìkan, tàbá ní ká ro tara wa nìkan ni a ní kíà, tí bá ro tara mi nìkan ni kí ní kàn mí pẹ̀lú life anybody, ìbí àwọn agbádùn life tèmi lọ ní ẹ̀kẹ́. Àwọn kan pàdé mi kan pè mí olórí mi ò pé, ó ní kí ló, why you stressing yourself? Àwọn tó ń stress ara ẹ̀ fún àwọn pọ̀ kíà. Ó ń wá Nàìjíríà fún weekend, ẹni tí mo ń sọ yìí ó máa dé níjọ́ Friday á dé padà níjọ́ Sunday, kò sí ìtò kan pẹ̀lú Yorùbá gba Yorùbá nation gba Yorùbá nation, but olúkálukú wa bọ́lọ̀ ń ṣe dá wa ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Ẹ fi pé mi náà fẹ́ wọ́ òkè, èmi náà fẹ́ máa gbádùn kí máa lọ káàkiri kí máa, but we have to do what we have to do, especially àwa kan wà concern. Ebi ti gbé abroad ní sọ ti sú mi. Àwọn ọmọ Oòduà tó bá yá wá sílé, bọ́wọ́ lè wá sílé nísìnyí, ọmọ ibo máa kó wọn sí. Lagos ò safe, mo nìkan ọmọ wá sí Lagos state nísìn. Ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ wá sí Nàìjíríà, ẹ wà careful kẹ́ máa gbọ́ news dáadáa. Wọ́n ní Lagos ti wà ní red alert, ẹ máa kẹ́ni kankan fúlù yín, Fúlàní wọ́n sọ fún wa pé òun máa take care wa. Fúlàní ṣe máa tìyàn tẹ, mo tẹ̀ fẹ́ máa sọ́dún tẹ̀ tó fẹ́ lọ síbẹ̀ kí máa tù lọ máa bínú tó necessary kan, máa frustrate olúwẹ̀. Even kí ọkọ̀ máa lọlé, but be very careful. Ẹ sọ fún mi kébì wà careful, ẹ̀yin kan wà careful. Nigeria ò safe for anybody. Ẹni kébì wà careful, ẹ̀yin kan ti wà, ẹ̀yin tí mo tó fẹ́ ṣe tẹ́ bá dé Nàìjíríà. Ṣé bẹ́ẹ̀ tẹ̀ sí lọ Nàìjíríà kò sẹ́ni tó mọ̀ yìí. Páká ló máa ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà, lẹ́ máa mọ̀ pé nǹkan wà nínú Nàìjíríà. Ọlọ́run má jẹ́ kíyàn síkì tó bá dé Nàìjíríà, wàá rí ìyàwó àpín bàbá. Tán máa gún ẹ lábẹ́rẹ́ mi. Abẹ́rẹ́ kọ́kọ́ lọ́nà gún Mohbad tí Mohbad fi kú nísìn. Abẹ́rẹ́ ò lọ gún Mohbad tí Mohbad fi dẹni tó lọ sí. Ṣé ẹ kọ́ máa gún Mohbad nínú ilé tó bá yẹ pé ìlú tí orí ẹ̀ pé táwọn tí wọ́n wà ń bẹ̀ tí wọ́n ní common sense. Odindi Mohbad ẹ̀ ń gún lábẹ́rẹ́ mọ́nu ilé, ó wá jẹ́gẹ́ bí ẹran. Ṣé ẹ mọ̀ pé labroad ó bí yànda kó máa gún abẹ́rẹ́, ajá tó gbé sínú ilé ó wá náà gún lábẹ́rẹ́. That is how we don't value human lives. Àwọn tó wà labroad ń gbọ́ mi náà, ṣé yàn lè lọ sí chemist àbí pharmacist làbá máa ń pè kó wá ní my dog is making some sound I don't like, do you have injection tí mo lè gún? Ibẹ̀ lọ́lọ́pàá máa ti gbé ẹ because wọ́n máa rò bó ti ń ṣe ti pẹ́, wọ́n ní mọ̀ pé ó ṣẹ̀fẹ́ ṣe ni. Àwa wá ń gúnra wa sínú, ẹlòmíì tó bá sick nísìn ẹgbẹ́ gbogbo ilẹ̀ máa ń ṣe. Ẹni kan bá ń pe nọ́ọ̀sì kan wá kó wá gún yín lábẹ́rẹ́, nọ́ọ̀sì tó ti dismiss lọ́spítù, nọ́ọ̀sì tẹ́ ẹ̀ mọ̀ bí ó sì ní standard, akọ̀ gún yín lábẹ́rẹ́ dànù, ikú akọ̀ pààyàn sínú ilé. Ṣẹ̀gbọ́ ó tó bẹ́ẹ̀ ni wà lọ ra abẹ́rẹ́ wà wá gún ajá nínú ilé ní Amẹ́ríkà, ní Canada, ní UK, ní Europe. Omuṣingbana ni òun làwa wá fi ń ṣayọyọ. Ẹlòmíì ẹ ní kí nọ́ọ̀sì wá fún yín ní drip nínú ilé. We play too much with our lives. Àná rẹ̀ ó yẹ bá wa pe nọ́ọ̀sì, ẹ pe sista òun náà wá dé sista nọ́ọ̀sì àwa máa wo pọ́ọ̀sì ìlú ẹ̀ báyìí. Àìmọye ẹlòmíì tó ti ibi tó yẹ kó ti injection bọ̀ ọ̀tọ̀ níbi tó ti bọ̀ gbàdáyàn kúkú mọ̀. Òun á kọ́ pé
ikú ló ń bọ̀ yìí aya jù síbòmí. Nígbà tó pa Mohbad kí ni wọ́n ṣe? Wọ́n wrap ẹ̀ up kan ni. Nígbà tó ti pa tán sínú ilé, ó pa sínú ilé ni. Èmi ò kàn ní interest nínú kéèsì yẹn nítorí ní tèmi gbé dání àti ọ̀rọ̀ Mohbad àti gbogbo ẹ̀ làwa gbé dání ni. Ìyàwó ẹ̀ yẹn ó yẹ kó tì mọ́lé ni. Ó yẹ kó ti ìyàwó Mohbad mọ́lé kò jẹ́ kó jẹ́ kí ìyàwó ẹ̀ jáde rárá nínú kirikiri. Ó yẹ kó tì mọ́nu kirikiri ni, maximum prison. Wọ́n ní look at what happened to Michael Jackson, èèyàn kan tún rán mi létí àwọn tó wà l'Amẹ́ríkà. Àwọn ìyẹn làwa wá fi ń ṣàyọ̀yọ̀. I know that it might mean nothing to you. Àwa wà concern ni oníkọ́ wa máa fún ẹ ní drip nínú ilé. We play too much in our lives because tá bá mọ value life ní máa play pẹ̀lú ẹ̀. Ọlọ́run wà pẹ̀lú wa o. So eléyìí, stop calling them masses. Kí ló ń pè wọ́n ní masses? It is only in Nigeria that we call citizen masses. That is why these politicians see us as lab rats. Nígbà tí mo ka comment ẹ̀rín pa mí. Politicians see us as lab rats. Èkúté tó ń fi ń ṣe, ó mọ̀ pé èkúté ló máa fi ń ṣe practice nínú lab. Wọ́n máa fún wọn ní nǹkan jẹ, wọ́n máa study wọn ìgbà tó fẹ́ kú, wọ́n máa study wọn bó ṣe máa tóbi. Àwọn politicians ti wá rí wa bí èkúté. Àwọn mélòó ló wà níbẹ̀ yẹn? A ní àwọn bí 6. Má fún wọn ní búrẹ́dì 6 o. Bàbá ẹjá fún wọn, má fún wọn ní búrẹ́dì 6. Tó bá fún wọn ní búrẹ́dì 6 wọ̀ ní wá lọ́la. Wọ́n yà gbé búrẹ́dì 2 lé yín lọ́wọ́ àti cup of tea. Ẹwà ayé olórí burúkú àwọn olóṣèlú. Owó tó ń bẹ lọ́wọ́ politician kankan bí ṣe bá yín sọ̀rọ̀ kò lóǹkà. Owó tó ń bẹ lọ́wọ́ wọn kò lóǹkà. Wọ́n dẹ̀ mú wọ́n wò wá báyìí, gbogbo wọn wò wá, akọ̀ máa rẹ́rìn ni. Wọ́n àwọn ọmọ àkẹ́, àwọn ọmọ Ìgbòho nìyẹn. Ẹ ṣáà fi lẹ̀ ṣe rí Kóìkì yẹn, ẹ fi Kóìkì yẹn lẹ̀ ẹ mọ̀. Àwọn kan mọ̀ Ìgbòho ni, nǹkan kan gbọ́dọ̀ ṣe bó ṣe wà yẹn. Wọ́n mọ̀. Àwọn olóṣèlú mọ̀ pé táwa ń sọ òtítọ́ ni. Wọ́n mọ̀ pé tá bá gba Yorùbá country gbogbo alájọ máa gbádùn, àwọn ò fẹ́ kí èèyàn kan gbádùn. Wọ́n mọ̀. Òkò wọ́n mọ̀ pé òtítọ́ ni Kóìkì sọ. Torí èmi ò lè jẹ́ foreigner labroad kí máa gbádùn ayé, kí wọ́n jẹ́ citizen nínú Nàìjíríà kí máa gbádùn ayé. Ẹ wá ní kí máa bọ̀ ní Nàìjíríà ká wá gbé Nàìjíríà. Mò ń bọ̀, àjọ máa gbé bẹ̀ náà ni. Àjọ máa gbé ní orú yẹn. As a foreigner tó lọ gbé ní abroad tí mo dẹ̀ ń gbádùn, tí wọ́n dẹ̀ respect mi, tèmi náà dẹ̀ respect òfin wọn. Gbogbo nǹkan tó ń ṣe ní UK kan ni mo like. Gbogbo tó ń ṣe ní UK kan lèmi gan like. Gbogbo a manage ní ẹni tó tó a sọ̀rọ̀ sí ẹ níbi iṣẹ́. O lè bú gay, o lè bú lesbian ní UK. America ní sí tẹ̀tí dá. Trump gbà sí fún gbogbo wọn ni ó ní wọn ò fẹ́ gbọ́n kankan tó ń jẹ́ gay àti lesbian. Male and female ni. But ní UK òfin ṣì wà. Many things like that. Aláti accepted because tábà accepted a fi padà sí Nàìjíríà. A dẹ̀ fi lọ sí Nàìjíríà. Because tábà lọ Nàìjíríà, family wa mí gan fi jẹ́ ká wálé. Because àwa láti wá di the head tá ń tọ́jú wọn nílé. Ẹlòmíì tó bá fi lọlé ó máa ń ṣàdúrà ni. Mo náà rẹ́ mi kan ṣẹ́ lọlé ní January. Kò ná rárá ó ná 12 million naira. Ó ní nílùú yẹn ò gbádùn sẹ́. Òun lówó gidi. The cheapest hotel tó sùn is about 300,000. Ó dẹ̀ lò 10 days. Àwọn ilé sọ fẹ́ mi pé tá bá gba Yorùbá nation, àwọn investors táwọn máa kó wá, ó náà máa sọ local government òun di New York. Ó promise mi ló sọ bẹ́ẹ̀. Mo ní sọ state ọmọ yẹn ti wá. Young girl, ó ti lọ́kọ ó, lẹ́ ti bímọ. Kò gbọ́ Yorùbá dáadáa. Tí bá pè dé, kò sí tí mo ní tí mo pè, á fún mi. Àwọn ní ó nífẹ̀ẹ́ Yorùbá ju bó ṣe. Ó nífẹ̀ẹ́ Yorùbá ju kí ló lẹ́dá. Ẹ jẹ́ ká gba country ká tún ayé wa ṣe. Ó wá Nàìjíríà recently. Kò ná rárá, over 12 million naira ló ná. Àwọn mẹ́ta, òun àti àwọn méjì pẹ̀lú èèyàn kan nínú Nàìjíríà. Kò ṣe kó sọ fún mi mo mọ̀ ni. Nígbà tó padà dé America báyìí, ó dé that country, ó ní just keep fighting. We must get Yorùbá nation. Shit whole country. Ìwọ tó lówó lọ́wọ́, ìyà ń jẹ,
mo sọ fún pé ká ẹni tó lówó lọ́wọ́ sọ fún mi pé Nàìjíríà ò gbádùn presidential suite ló sùn throughout tó fi kúrò Nàìjíríà ọmọ náà pè ní presidential suite ó dé hòtẹ́ẹ̀lì kan wọ́n sọ fún pé kò sí room ọmọ orí èèyàn tó jẹ́ ọlọ́wọ́ bá ó dé hòtẹ́ẹ̀lì yẹn mo ní dárúkọ hòtẹ́ẹ̀lì náà wọ́n ní àwọn nídìí room ẹ̀wọ́n ní kò sí room báyìí pé pẹ̀lú kìíní kan room báyìí lọ ẹ̀mọ̀ ọwọ́ orí ẹ̀ kò lára púpọ̀ àwọn wọ́n dà pé ṣé èrè san owó presidential suite oníkọ́ fún òní mẹ́ta àyà wọn já lóòtẹ́ẹ̀lì yẹn oníkọ́ fún òní mẹ́ta tó dẹ̀ sanwó lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ on the spot ìwọ ní owó mò ń sọ pé ká gba Yorùbá ní ẹni tó ní owó ó sọ fún mi pé Koiki ó ní you must not stop fighting for Yorùbá people ó ní because ìlú òfò nílùú yẹn ìyà ń jà àwọn èèyàn. These are the reasons táwa ṣe ń jáde continuously because ẹni tó lówó sọ fún mi pé Nàìjíríà ò gbádùn ìwọ tó lówó wá sọ pé Nàìjíríà máa gbádùn 12 million naira ló ná ní January 10 days ló lò ẹ̀ẹ̀mejì ló máa wá sí Nàìjíríà lọ́dún. Stupid people and sọ fún yín pé ká gba Yorùbá ní ṣe ń sọ pé ká dákẹ́ ó dá Amẹ́ríkà padà báyìí tó bẹ̀rẹ̀ sí ń debrief mi ó ní léèyàn lè tí ó ní kò sí àfọ́n bẹ́ẹ̀ it's a waste of time ó ní kò sí kankan nínú Nàìjíríà ẹni tó lé fọ̀n tó lé kan náà nìyẹn and they doing very well ó dé state ẹ̀ náà shit ó ní sọ state tó ti wá shit whole country so ó kù sí wa lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká ka kí ni tí bàbá Akíntóyè sọ. We shall evolve a rational healthcare system. We Yoruba people have medical practitioners in large numbers, but unfortunately, the chaos, insensitive, insecurity, and hopelessness of Nigeria. Gbọ́n kan tí bàbá Akíntóyè sọ, hopelessness of Nigeria. In Nigeria ni wọ́n ṣe máa ń sọ, ìyàn kan wà lórí platform báyìí nísìnyí. Mo ní dárúkọ ẹ̀ ó wà lórí thread báyìí bá ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí tẹ bá rí patent tó ní lọ́wọ́ UK government wọ́n fẹ́ jìgbà lọ́wọ́ ẹ̀ he has one bad patent of innovation patent ọmọ tó ń pè ní patent ó ti patent kìíní yẹn òun ló ní UK government dẹ̀ fi jàgbà lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n fa wàhálà yẹn lọ́wọ́ báyìí nísìn gbogbo communication ẹ̀ pẹ̀lú UK government ló sẹ́ndì sí mi a ní ká gba Yorùbá country mọ́rísì tèmi ṣe ń bínú ni because àwọn kan communicate pẹ̀lú apẹ́sẹ́ àwọn fẹ́ gbé gbogbo kíní àwọn fẹ́ gbé lẹ́sílẹ̀ Yorùbá kó máa ṣiṣẹ́ ẹni yẹn sọ ó ń bá mi ó wà lórí comment báyìí nísìn nínú thread mo ní sọ bí tó ti ń wò wá gbogbo communication ẹ̀ nínú UK pátá email ẹ̀ wọ́n máa copy mi àti MP ni o àti ó ń bá wọn fa wàhálà nínú UK lọ́wọ́lọ́wọ́ bí ṣe bá ń sọ̀rọ̀ báyìí ìwọ sọ pé Nàìjíríà máa ṣiṣẹ́ who the hell are you to tell me Nigeria is going to work Nigeria ò fòṣì o ìwọ tí à ń jẹ nínú Nàìjíríà àwọn èèyàn sọ fún ẹ pé Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́ o wá ń sọ pé Nàìjíríà máa ṣiṣẹ́ mo ní 1990 ní mo sì mi sá kúrò nínú Nàìjíríà kò ń ṣe kó ṣeré lọ sí London ó abandon every goddamn thing ló lọ faṣẹ́ ní London àwọn ìyá tó ń fi $60,000 in the 90s ní mo sì tèmi fi ń kó $60,000 travel àwọn tó bá mọ filters tọlọra gold in Italy àwọn máa ṣe stopover ní London wá kọ̀ wọlé wá jáde ibi tó ṣe lọ Italy lọ ń lọ wọ́n sì lọ sí Swiss wọ́n lọ sí Hong Kong wọ́n lọ America ìwọ́ṣẹ́ wa ń sọ ní 21st century níbi tí tó ń yàgbẹ́ tó lè flush níbi tó somi tí tẹ́ ń lọ sí hospital tó ní kẹgbẹ́ generator wà ìyẹn ni ìwọ́ṣẹ́ wa ń sọ fún Koiki tẹ́mi fi kúrò ní Èkó private hospital la fi gba treatment mo ever dé public hospital rí kọ́lọ̀ fọ́nrún kẹ́ àǹtí nìkan private hospital la lò tí mo fi kúrò ní Nàìjíríà ní 1998 orí fọ́mi ò fọ́mi mo sick wọ́n ní ká máa lọ síbẹ̀ ká lọ èmi tí mọ̀ pé wọ́n máa ń ṣe kémi tó kúrò Nàìjíríà mo ti mọ̀ pé èèyàn máa ń ṣe àyẹ̀wò kò dìgbà tó bá sick because nígbà tó bá ní ká lọ sí hospital bá ní kankan ṣe mí àǹtí mi à ní ọmọdé ló ṣèwọ́ ṣé dìgbà tí nǹkan bá ṣe yàn máa lọ sí hospital ẹ lọ sí hospital ìwọ́ṣọ́ àkọ́kọ́ ló fẹ́ náwó wọ́n tún máa bẹ̀ wá
kò ìmọ̀ máa wọ́ndà pé kí láà ń lọ sí hospital fún síkì náà kí láà fẹ́ lọ sí hospital fún wá ní ká lọ ṣàyẹ̀wò abádébẹ̀ báyìí dókítà fi gbogbo ẹ̀ check gbogbo. Private hospital ni mo lò tí mo fi kúrò Nàìjíríà ní 1998 èmi ò ever dé public hospital mo mọ̀ tán ṣe níbẹ̀ tó rẹ̀ mo ní dárúkọ hospital yẹn lẹ́kọ̀ọ́ dẹ̀ ló wà private. À ń sọ fún yín pé kí ni ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ jágbajàgba. 1990 my mom was traveling with $60,000 traveler check. ọmọ ẹ tó jẹ́ ní sin tó bá convert ẹ̀ wọ́n ṣe wà ń sọ pé Nàìjíríà máa ṣiṣẹ́. À ń sọ àjókòó síbẹ̀ ẹ wá sọ Yorùbá nation di comedy ẹ sọ di skit. Kí ni kan àwọn ayé àwọn politicians àtàwọn elite wa ayé wọn ò kan wá àwọn ráyé gbé àwa là ráyé gbé àwa kan dẹ̀ ráyé gbé torí ìyà ò jẹ mí. Àbá wá sórí social media náà ní kẹ́ support wa a kàn yọ̀ sí wa lára lọ́rùn ni. Ní London màá lọ fọ bọ́bí wèrè màá máa ṣiṣẹ́ mẹ́ta owó adẹ̀ máa wọlé máa tọ́jú ara mi máa tọ́jú ọmọ máa tọ́jú ìyàwó. Tí mo lè fọbọ́ ní Èkó hotel kọ fún mi ní recognition ṣé ọbọ̀ ti bá fọ̀ ní Èkó hotel tó lè gbé mi travel láti Èkó hotel tó bá yẹ pé Nàìjíríà ń ṣiṣẹ́ ni ẹni tó ń ṣiṣẹ́ ní Èkó hotel as a waiter ó yẹ kó lè travel anywhere in the world. Àìmọye waiter tó ń ṣiṣẹ́ ní London àwọn European àwọn yẹn tẹ̀ bàjẹ́. I'm sure some of us are in the UK tó bá ti di Friday bá ṣe làwọn yẹn máa ń lọlé tó bá di Saturday Sunday wá dé tó bá dẹ̀ ti dé wá kó oúnjẹ wá láti ìlú wọn oúnjẹ tó máa jẹ for the next 1 week mo rí wẹ́rì gbàtẹ́ pé ticket of travel lọ sí ìlú wọn is less than £100 kò tó £50. Gbogbo àwọn Romania tá à ń sọ yìí wọ́n máa wọ plane wá lọ sí ìlú wọn ní Friday wá dé ní Sunday àbíkọ́ dé láàárọ̀ Monday tó bá jẹ́ pé wọ́n ní day off. Àwọn kan lọ sí Paris ẹlòmí gbogbo wine tó Paris ló ti ń kó wá. Ṣé ìwọ náà lè ṣe the same thing bẹ́ẹ̀? Ibi tó ti ń ṣiṣẹ́ so o lè ra ticket níjọ́ Friday kò ṣeré lọ sí South Africa ṣọ́tẹ̀ fún ní visa. Ṣẹ̀rípa ayé Nàìjíríà ti ta ó ti bàjẹ́. Àní value níta àní value nínú ilé. Àwọn olóṣèlú yẹn sọ fún apáyé wa máa da nígbà wo ló fẹ́ da at what age? Jẹ́ ká wake up ká mọ̀ tá à ń ṣe káàmọ́ tá à ń ṣe o. Táwọn kan bá ń fi Yorùbá nation fi ṣeré kò ń ṣe èmi ò fi ṣeré rárá èyí tó ń dùn mí burúkú lọ́kàn ni torí pé mo mọ àwọn kan tó tájọ wà ní movement tọ́já mọ níyàn wá sí Nàìjíríà ọ̀nà 12 million naira ó sọ fún mi pé Nàìjíríà ò gbádùn ìwọ ṣẹ̀ ń sọ pé Nàìjíríà máa gbádùn ìwọ ní 12 million naira tó fẹ́ ná fún 2 weeks ni 10 days ló wá lò nínú Nàìjíríà business class ló gbá wọlé 10 days ló wá lò nínú Nàìjíríà presidential suite ló sùn tó fi jáde the cheapest hotel tó sùn is over 300,000 ìwọ́dún owó yẹn ni ó dẹ̀ sọ fún mi pé tá bá gba Yorùbá nation òun máa kúrò l'Amẹ́ríkà òun padà bọ̀ nílẹ̀ Yorùbá òun máa fi gbogbo tóun ṣe sílẹ̀ l'Amẹ́ríkà òun padà bọ̀ láti wá serve àwọn èèyàn òun ìyẹn ni wọ́n wá ní ká slow down lé lórí ọmọ ẹ wà very careful ẹ má yẹ kí ni máa bí wa o ẹ rò pé Yorùbá nation nǹkan tá a kọ̀ fi ń ṣe táwọn kan bá fi ń ṣeré lórí platform tí wọn kò ń ṣe lórí platform tèmi kò dẹ́ ṣe gbogbo ala ní la fẹ́ yẹ kí Yorùbá nation lọ ìyẹn pariwo Yorùbá nation kò mí pé yẹ kí Yorùbá nation lọ fat lẹ gbọ́ lẹ́nu mi o ẹ yẹ ká support bàbá Akíntóyè ká support Ìgbòho tọ́ba náà ti yá ká tẹ̀lé wọn especially tọ́ba náà ti yá ó ti yá náà ni so o lè as a cleaner ẹ ṣáà rí àǹtí mi yẹn ẹ rò pé àǹtí yẹn ṣeré ni àǹtí tó máa ń ṣe ọbẹ̀ yẹn cleaner ni wọ́n ní London iṣẹ́ méjì ló ń ṣe she is a cleaner àǹtí tẹ máa rí tó máa ń ṣe ọbẹ̀ tó máa ń post yẹn kò ń ṣe pé wọ́n fi ń dẹnu she is a cleaner ni wọ́n but with dignity and respect kò lọ síbi iṣẹ́ kíyàn kan yọ kóòtì tó náà máa bá sùn nínú ibi tó ti ń ṣiṣẹ́ bó ṣe ń ṣe nínú Nàìjíríà òfò yìnyẹn disrespect gbogbo obìnrin nínú ilé iṣẹ́ okó lọ máa ń yọ sí wọn àwọn olùṣọ́kùnrin àwọn bomb bastard ṣé wọ́n tó jẹ́ cleaner ṣo lè sáré lọ sí Kenya ṣo lè sáré lọ South Africa ṣo lè sáré lọ Ghana gan tó bá fẹ́ lọ Benin Republic àwọn Fúlàní wà ní bọ́dà wọ́n máa bí ẹ̀ka where are you in Nigeria whereas àwọn terrorists wọlé wọ́n jáde ẹ mọ iye èèyàn tó fẹ́ relocate padà tí Yorùbá country bá ti dé ni wọ́n fi wá sáàfù ìlú bàbá wọn voluntarily
wọ́n need anything, wọ́n ní owó tí wọ́n ẹlòmíì máa ta property a máa padà bọ̀ nílé bọ́wọ́ lè ṣe yẹn nísìn because the system is not just working. So jẹ́ ká kan tí bàbá Akíntóyè kàtọ̀ ká wá lọ gbọ́n tí El-Rufai sọ ká tó máa torí 3 hours gan ti fẹ́ pé àtẹ̀mú pa máa pé tó báyìí bọ̀ kí la fẹ́ ṣe sí tàbá ti gbẹ́nu sórí ọ̀rọ̀ báyìí ó máa lọ ni. Therefore, the immediate task of our orílẹ̀-èdè Yorùbá will be to design a healthcare delivery system that will make working at home attractive to medical practitioners who are just graduating and making return home attractive to those who have fled abroad. Bí ọ̀rẹ́ mi yẹn, títà mi yẹn, tí bá pè ní sìn kò sí kọ́ta fẹ́ nínú Yorùbá nation because ẹ̀mí àwọn yẹn ti yọ pé kí Nàìjíríà kó máa lọ sẹ́ kò sí nǹkan tó wà ní Nàìjíríà and medical practitioner ni wọ́n 6 figure ló ń gbà l'Amẹ́ríkà. Mo dẹ̀ dúpẹ́ fún àwọn tí wọ́n ní àyàn ọkàn bẹ́ẹ̀. Àwọn kan wà táwọn wà interested kì í sí tó kàn wọ́n pé wọ́n ń jayé wọn lọ wọ́n ra ilé ńláńlá sí Florida ní California nìkan pẹ̀lú Yorùbá nation. So ká dúpẹ́ fún àwọn tó wọ́n ní believe in it. In Nigeria, medical practitioners have gone on strike many times, but the response of the rulers of Nigeria is to control them rather than to meet their demands. That is a major part of the reason for fleeing abroad. They complain that the hospitals no longer provide satisfactory working place, just like UCH, and that the government responses to their complaints are unresponsive and disrespectful. I'm sure pé Ṣèyí Mákindé máa gbọ́ pé wọ́n pariwo pé UCH ò gbádùn. What he needs to do is do an overhaul, complete shutdown of UCH and revive it. But Ṣèyí Mákindé ò ní time yẹn náà ti limit nísìn. Òun náà dẹ̀ tún wà ambition. Ó náà bí a ṣe ń gbọ́, ó náà fi jẹ president in Nigeria. Ọlọ́run jẹ́ kí Nigeria ṣe yẹ̀ sí bí a lọ jẹ́ ní north. Most Nigerian hospitals do not deserve the name hospital. Bàbá Akíntóyè, bàbá yẹn brain ẹ̀ ti ṣiṣẹ́ jù. Ẹ̀gbọ́n tí bàbá yẹn sọ. Only most Nigerian hospitals do not deserve the name hospital, both in physical condition and in the service to patients. Ṣé parọ́? Wọ́n ní tíyàn bá fẹ́ lọ sí UCH ní sí wọ́n máa gbé generator dání kò síná for 6 months. How does she operate? Therefore, the most urgent task needed towards a rational and respectable healthcare system in our new country is to carefully review the existing hospital. In hospital tó wà lọ́wọ́lọ́wọ́, the existing one from the Nigerian past, their physical condition and their medical workers. Àwa mọ̀tàfẹ́ ṣe sí. Ẹ̀yin tẹ́ wà nínú expert ní in your field. So kẹ́márò kò bóyá diaspora nìkan ló fi wá ṣiṣẹ́. You are an expert. Ìwọ ló ṣe rọ́pò ṣe expert. Jẹ́ kí ọwọ́ bẹ̀ dáadáa kó rí technology. Ìwọ gan-an máa gbé ṣé pé mo gúdù báyìí. Ibi tí mo kàdé ni mo wò ni o. Therefore, the urgent must start towards the rational expectation and is careful. Okay, article workers conditions. And 2, embark urgently on making improvement. Doing this credibility will convince our medical practitioners, those who are just graduating at home and those who are working abroad, that there are respectable places for them at home in the new country. Because anytime, okay, daddy tó náà ṣiṣẹ́ ní London for 20 years lọ́spítù. Expert kan lọ́jẹ́ yẹn. Ẹ wá expect kí bàbá yẹn máa bọ̀ ní Nàìjíríà. Ẹ máa bá iṣẹ́ owó ẹ̀jẹ̀ for the gbogbo iṣẹ́ tó ti ṣe ní London for 20 years. Because nígbà tó bá dé hospital tó kò síná kò sómi. Hospital dẹ omi láti máa ṣe yànyànyànyànyàn ni because hygiene nígbà tí mo dé Gbàgádà hospital ní èmi àti sister mi kan ní 2018 tí mo wálé mo wá wonder pé kí ló ń rùn kí ló ti ní hospital yìí tó ń rùn báyìí wọ́n fọwọ́ kẹ́mi pé kí n ṣe sùúrù báwo lọ hospital ṣe ń rùn báyìí the smell in the hospital èmi kan tí mo lọ tí mo normal tí bá máa fi jáde ọlọ́mọ ayẹ kó ló ẹ̀kọ́ àìsàn
The smell was just too strong and horrible. Hospital. Orun gbola ni. A lọ wo èèyàn kan níbẹ̀ because àwọn máa ń ṣe àwọn charity kékeré kan. Nígbà wá jáde. Wọ́n ní àǹtí kí ló tó hospital yẹn tó ń rùn bẹ́ẹ̀ yẹn. Wọ́n ní ṣe Nàìjíríà ni. Ẹ mọ̀ bí àtúrí abroad though the hospital, you know, you expect certain, but kò ń ṣe pé òórùn kan wà nínú hospital Gbàgádà hospital yẹn, òórùn yẹn ń rùn gbòlà. Bá ṣe go staircase yẹn báyìí gbogbo ẹ̀rùn gbòlà àbẹ́yàn ti kú sínú hospital tó gbé jáde ni. Àbíyàn ti kú sínú hospital tó gbé jáde ni. I don't know. So ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, tá a bá ń sọ pé a fi gba Yorùbá country, healthcare is one of the basic things that we have to talk about. Then serious consideration will be given to private medical service, private hospitals, clinic, doctors, office and pharmacies, etc. The objective will be to make the regulations and conditions of owning a private medical facilities attractive to our doctors. To achieve all these purposes and goals, Timosoy, Orílẹ̀-èdè Yorùbá will set up a body of doctors, professionals and experts to chart out best practice in the provision of healthcare, both public and services, that is public hospital and clinics, including building of new facilities, privately owned services, that is private hospitals, clinics, pharmacies, and medical laboratories, etc. The overall goal shall be that our new country shall quickly drop its horrible Nigerian past in the field of healthcare delivery and evolve structures, artistic qualities, employment conditions, and quality of service to patients, and empowerment of private practice that an ambitiously modernized and people-oriented country like ours desires and deserves. Finally, our healthcare system will provide free treatment in public health institutions for certain classes of citizens, the detail which shall be set out in our laws. The laws of Nigeria today does not approve your life to be taken care of when you are sick in the hospital. Ìyẹn ló wọ́n sọ pé I am in Nigeria. I am in Nigeria. Koiki, shut up. We are Nigerians. Oshisko. Nigeria kọ́ Nigeria ni. Ẹ jẹ́ ká fìyàn sílẹ̀, mo kí gbogbo èèyàn wa, mo ń rìkọ́ọ̀dì ni mo ṣe tí dárúkọ yín, mo kí gbogbo yín bẹ̀ ṣe ń wọlé lọ́tún lósì. Ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ Malam El-Rufai. Ta ló mọ tán pè ní Malam El-Rufai? Ó sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan tí mo kàn fẹ́ sáré mú nínú àwọn ọ̀rọ̀ ẹ̀ tó fi bá Tinubu sọ̀rọ̀ pé ṣòro borí ẹ̀ pé Tinubu à ń wọ ẹran ni tàbá dákẹ́ àmọ́ tá à ń ṣe o, torí pé ó lè rò pé ìwọ ló gbọ́n jù, wọ́n ní ìwọ ni Jagaban, èmi á máa sọ fún ẹ pé èmi gan ni Jagaban ilẹ̀ Haúsá tó ń pè ní Fúlàní. Ẹja gbọ́n tó sọ 4 hours ago ó ṣètò post eléyìí ni, ó ní the plan, ó ṣọwọ́ báyìí, ó ṣọwọ́ kúdúrú, ó ṣe jókòó ní picture tó post, mo lè fi wọ̀nyí, ẹ jẹ́ ká fi wọ̀nyí, olórí burúkú ọmọ Fúlàní, bomb bastard, ẹ wo bó ṣe dúró. Àwọn tó máa bá Tinubu fa ètò tán lẹ́lẹ́lẹ́ ń bọ̀ wọ́n. Ẹ wo bó ṣe ṣẹ́rí bó ṣe jókòó, ṣẹ́rí bó ṣe fọwọ́ lẹ́rọ́. El-Rufai, ṣẹ́rí bó ṣe fọwọ́ lọ́rọ́. Ó ní the plan, but Allah is the best planner. Jagaban, ọmọ, divide Nigeria, abẹ́ nítorí Ọlọ́run. Tinubu, divide this country. Fẹ́ jẹ́ kí Fúlàní kó pa ẹ́, dẹ̀ jẹ́ kí Fúlàní kó ṣe jàǹbá fún ẹ. Ṣèyí Tinubu, mo mọ̀ pé ní ambition ẹ fẹ́ transform Nigeria, àbádádì ẹja, àdẹ̀bá mọ́mí ẹja rẹ̀ mi Tinubu, a nífẹ̀ẹ́. But in tó lè dá ìjálẹ̀ láàrin àwa méjèèjì ni pé kí bá díẹ̀ máa sọ fún wa pé ká ṣì wà nínú Nigeria, ìyẹn ò ní possible. Sọ fún dádì ẹ pé kó divide Nigeria, káwọn náà lè rí ẹ̀mí gúngùn lò nílẹ̀ Yorùbá. But ẹ bá ń sọ fún wa pé kò sí nǹkan tẹ́ máa ṣe, àwa la ní military, àwa la ní this, àwọn ò ní kankan ta fẹ́ ṣe tẹ́lẹ̀, àdẹ̀ pray pa ní kankan ta fẹ́ ṣe, akọ̀ǹbẹ̀yìn náà ni, torí ẹ̀bẹ̀ la máa ń bẹ̀ òṣìkà. But ní tó wà ń bẹ̀ ni pé ẹni fẹ́ kú ó pàdé ẹni tó fẹ́ pa, òun lọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀.
ẹ má fi kú threaten any one of us. Àwọn máa mú yín ni, àwọn máa jẹ́ kìnnìkan kìnnìkan, ẹgbẹ́ lọ sí ẹgbẹ́ kan. Sásọ fẹ́ pé mi nìkan ni mò ń jà fún Yorùbá nation. Ẹ lè mú ẹ tí lè mú Ìgbòho tẹ kó lè mú gbogbo wa. Ẹ lè mú gbogbo wa, kò possible. So better ká má wojú ara wa. Sọ fún dádì ẹ, a lè dúró fún dádì ẹ ṣe máa náà fẹ́ wọ 2027 torí El-Rufai nísìn ó ti ń fẹ́ pọn dádì ẹ báyìí. A máa kà nísìn. El-Rufai ti ń fa ẹpọn dádì Ṣèyí Tinubu lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. So àwọn òde gamble yẹn torí àmọ́ tí Fúlàní fẹ́ ṣe báyìí, àmọ́ ìgbésẹ̀ tó ń gbé lórí ọ̀rọ̀ Tinubu, kí Tinubu máa wá fi tiẹ̀ kó bá ilẹ̀ Yorùbá látara selfish interest ti yín. Ìtẹ̀bá fẹ́ jẹ contract ẹ bá ní ẹ tètè èmi ẹ kó gbogbo ẹ kò sí tó kàn wá. Buhari ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ, tó bá wù yín kẹ́ jí gbogbo Nàìjíríà, problem ti yín nìyẹn, ẹ ṣáà divide Nàìjíríà. Torí Buhari ọmọ Fúlàní bó ṣe ń ṣe lọ sí Niger ló ń ṣe lọ sí gbogbo ilẹ̀ àwọn Fúlàní. So kíyàn kan máa sọ pé kí Ṣèyí Tinubu àti bàbá ẹ̀ kan máa gbogbo tó bá wù ní kẹ́ jí kẹ́ kó gbogbo ẹ̀ bọ́ ẹ divide Nàìjíríà. But ẹ bá wọn sọ fún apẹ́ ní divide Nàìjíríà, a máa wojú ara wa délẹ̀ ni. Èmi dẹ̀ sọ pé ta bá dé stage kan ẹ bá wa pa internet kí gbogbo ẹ̀ kó kúkú shut down, kíyàn kankan máa rí wa, ká má ríra wa. A ti wà lórí M1 nìyẹn. Má lọ dira ikú pa bàbá ẹ, lọ dira gidi lọ́rọ̀ tó ń bọ̀ ńlẹ̀. Má jẹ́ kẹ́ni kankan fúlẹ̀ lọ dira gidi. Má wò mí bí ẹran rí rẹ̀ sí, má lọ dira ikú pa ẹ́. Ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀ bí El-Rufai tó ṣe ta sí Tinubu. Mo ń bọ̀ ó sọ̀rọ̀ tó ń ṣe kékeré, sọ̀rọ̀ tó pọ̀. Mo fẹ́ lọ mú wá ní o ti post ẹ̀ ti pẹ́. Ó wá ń fi Tinubu fi ń tayò lórí page ẹ̀. Ó ń fi Tinubu ó fi ń ta kàlòkàlò El-Rufai. Ó ń fi Tinubu ó fi ń ta kàlòkàlò. Eléyìí ni still on Nasir El-Rufai and Uba Sani. I have watched this video for the umpteenth time, and each time I do, something strike me. Keyword: character, honor, justice. Àní Fúlàní fẹ́ báyé Tinubu jẹ́. Ẹ jẹ́ ká jọ wo fídíò. Ẹ jẹ́ àgbọ̀n tó lè sọ. Wọ́n pọ́n El-Rufai lé báyìí. El-Rufai ló post ilé lórí status ẹ, lórí Twitter account ẹ. Wọ́n pọ́n lé, wọ́n pọ́n ọmọ Fúlàní lé. Ní láti gbọ́ gbogbo lórí burúkú ni wọ́n ọ̀rọ̀ wọn ta kọ́ má bọ́ọ̀lù dátà yín. Mo kàn fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ rí ojú ẹ̀. El-Rufai ló post eléyìí o. Àwọn tó ń pọn lé wọ́n ti fi ba ayé Tinubu jẹ́. Mo dẹ̀ mọ̀ pé irọ́ lẹ pa kẹ́ tó ba ayé Tinubu jẹ́ ayé tí yín àwa náà máa bàjẹ́ lórí social media. Àmọ́ Tinubu rí lóòótọ́ nígbà fún yín. Ẹ jẹ́ kí n lọ mú oríṣiríṣi ló ń post o. Tẹ́ bá lọ sórí page ẹ̀ oríṣiríṣi ló ń post bígbà tá a bá ní ẹmọ̀ tí wọ́n bá fẹ́ attack èèyàn. Ó sọ̀kò ọ̀rọ̀ gidi ni o, bọ̀ yìí tó sọ gangan tí mo fẹ́ mú mo tí ì rí. Ìgbà wo ló sọ yẹn? Ó ń sọ̀rọ̀ gidi lẹ́nujọ́ mẹ́ta ẹ̀. Mo ń bọ̀ o. Ṣé èni ló sọ yẹn? Èni ló sọ. Ẹ jẹ́ n padà sókè again. Lórí burúkú ọmọ Fúlàní, one bastard. Bọ̀. Kọ̀mù ní láti wo péjì yẹn délẹ̀ dáadáa. Cause episode ni ó kọ́ rẹpẹtẹ báyìí ni mo rí nígbà tá a parí program tó láàárọ̀ ẹ̀. Ok, àbáná lọ post ẹ̀ ṣe jẹ́ kí n padà lọ sísàlẹ̀ díẹ̀ sí i.
bẹ́ẹ̀ mi ni mo assume pé lọ post ẹ̀ ni because he keep posting a lot. El-Rufai nígbà fẹ́ fojú Tinubu rí òun ló lọ lọ́nkàn yẹn ó fẹ́ díè pẹ̀lú Tinubu tán délẹ̀ nílẹ̀ òkèlè la kà láàárọ̀ we did what we did for God, country and party expecting nothing in return àti sọ̀yẹn láàárọ̀ yìí but there was something I saw about tó kọ rẹpẹtẹ kódà wọ́n ti lọ bá Rauf Arẹ́gbẹ́ṣọlá. This was on the 8th. Rabiu Musa Kwankwaso ó lọ bá Rauf Arẹ́gbẹ́ṣọlá. This evening I had the pleasure to visit former governor of Osun State and the former minister of interior Ọ̀gbẹ́ni Rauf Arẹ́gbẹ́ṣọlá at his residence in Lagos. So Rauf náà gbé ní Osun State mọ́ ó bá wọn bàbá ìtẹ̀ ẹ̀fọ́ ní ó ga. Yà mí lẹ́nu pé mo mà rí Terrorism kọ̀kẹ́ mo bẹ̀ yẹ ká tó lọ wọ́ again. Àbọ̀n lélẹ̀ ó kọ kínní yẹn is more like attacking Tinubu for this upcoming 2027 election. Into dálé lórí nìyẹn, but I'm surprised that I can't find it again. Mo dẹ̀ copy ẹ̀ bó wà lórí page ẹ̀ tí n bá rí nísìn àfi sílẹ̀ máa padà wá mú wá fún yín ẹ mọ̀ pé mi ò ní sọ̀rọ̀ kẹ́ má bà níbẹ̀. The Kaduna kidnapping team, I will review this next week inshallah, will either try implementing the Dambiki command, adopt whip, and then offer money. Ulele mutiri. Utimo wa lele. 2027. Ẹ farabalẹ̀ o. Ẹ̀yin tẹ́ ní mọ̀ nípa politics. How many minutes? Money be 15 minutes. So let me not waste too much time. Southwest. Imbo la ń pè ní Southwest. Yorùbá land la ń pè ní Southwest àbí. Headline tó lò ní mo sọ yìí o. 2027. Southwest. Tinubu supporter playing with fire. Jagaban divide Nigeria. Ó rà pé ẹ̀gbọ́n kan tí mo sọ ẹ mọ̀ kí n máa fẹ́ repeat nǹkan kó lè bá gẹ́ lè bá gbọ́ dáadáa. El-Rufai sọ pé ní 2027 ẹ̀yin supporter Tinubu ẹ̀ ń finá ṣeré. Bó ṣe sọ Yorùbá lè mi bá yín túmọ̀ ẹ̀ ẹ̀dùn kí mi máa fàágùn. Ẹ̀yin náà máa sọ pé kó ṣọ́tọ̀ mo mọ̀ yín náà ẹ̀yin ọmọ Jagaban pété El-Rufai àwa láwa lórí oyè. Ok tí bàbá yín bá ṣe tán ní 2031 ọlọ́run máa kọ́ ti Tinubu mọ́lé. Ọlọ́run má jẹ́ ká mú Tinubu kọ́ tì mọ́lé nígbà tó máa fi ṣe tán ní 20. Àwọn lè ṣe èyí tí Tinubu ò lè ṣe fún Buhari àwọn máa ṣe fún Tinubu. Ẹja sáré kà ogun gan. I'll try if we can read. I'm not going to be able to translate to Yoruba. Number one, it is actually premature to be talking about 2027 election less than 2 years into our first tenure. But what is happening in the political arena is forcing me, Nasir Ahmed El-Rufai, to speak to it. For as they say, a stitch in time saves 9. As an APC member, Nasir El-Rufai, I naturally would want my party to win re-election in 2027. However, as a realist, I have my concerns. I recall that during the 2019 party primaries, when I saw the way our party was handling the primaries, I wrote that if the party wasn't careful, it could go
the way of the PDP, which lost power after 16 years. I predicted that if we didn't return to our promised progressive path and ideology, and instead stayed obsessed with just winning elections at any and all cost, just like the PDP, we could lose power at the federal level by 2031. When I wrote that, we were not faced with the current situation we are faced with. Indeed, I never imagined that we will be in the current situation anytime soon. Surely not under President Asiwaju Bola Tinubu. Note, I am not talking about the present economic situation and the likes. I am talking about the current and increasing gaga, whatever that means, I don't know, in our party and among the APC members and supporters of BAT's administration. Incidentally, many Nigerians have a short memory. Permit me to juggle the memories of some short memoria and uninitiated political neophytes. Many will recall that as we approach the 2023 presidential election, with the conduct of some individuals, I desperately caution that we should be careful and not play with the North. Again, mo fẹ́ ká dìbẹ̀ yẹn mú. Ó remind Tinubu pé má rò pé bóyá ó ti go scot-free. The North still remains in our control. Ibi tá bá fẹ́ darí wọn sí la máa darí wọn sí. Ó dẹ̀ lè mú gbogbo numbers because British ti rig election ní 1959. So ní numbers according to báwọn ṣe ń sọ fún wa. So bí Tinubu bá rò pé àwọn Northerners máa dìbò fóun, àwọn Igbo dẹ̀ ní dìbò fún Tinubu. Torí pé ọ̀rọ̀ Igbo àti Nàìjíríà ọ̀rọ̀ tó jẹ́ fire by fire ni. So Tinubu must struggle according to bí El-Rufai ṣe ń sọ. Mo kàn ṣe analysis lé lórí ni and I haven't got much time because program yóò gbọ́dọ̀ ju 3 hours lọ. Somehow common sense prevailed and we succeeded, unarguable and undeniable, with the unqualifiable help of the North. Only North ló support Tinubu for the president. Ṣẹ́rí ọmọ Yorùbá tá bá dúró de gbogbo jágbàjàgbà táwọn ilé sọ yìí ọlọ́mọ ẹ̀ kí wọ́n kó gbogbo ọmọnú ẹ̀rẹ̀. Lóòótọ́ Tinubu ló wà in office ó lè rig election but tí North ò bá fún ní support to need wọ́n máa dá àgbo ẹ̀nu ó máa difficult fún láti rig election yẹn. Ìyẹn ní gbogbo lì tí Àtíkù àti Ọbásanjọ́ tó ń gbégbèsè tí gbogbo wọ́n fẹ́ gbé àwọn Yorùbá kan mọ́ra. Ẹ̀rí pé wọ́n náà ti lọ bá bàbá Arẹ́gbẹ́ṣọlá àti Tinubu ò agree. Wọ́n ti kọ̀yìn síra wọn. Ọbásanjọ́ kò agree pẹ̀lú Tinubu. Èmi mọ̀ reason tí Tinubu ò tí tọ́ Ọbásanjọ́ mọ́lé ó yẹ kó ti ṣamẹ́wọ̀n. Ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Fáyẹmí intelligent tó dọ́dọ̀ mi ni pé Fáyẹmí ló máa gbé jáde. I don't know how true that is. Wọ́n ti ń prep Fáyẹmí sílẹ̀ against Tinubu. Ṣe rí pé àwa sí àárín méjì. Mo sọ fún pé wọ́n fi wá ta kàlòkàlò àwọn olórí burúkú politician yìí. Wọ́n fi gbogbo wa ta kàlòkàlò. Ìyẹn làwa wá fi ń ṣeré. Tó bá ti lu aago pé ká jáde, ẹ má jà ká jáde. Ẹ jẹ́ ká lọ sí ẹ̀sìn. Ẹ wá gbàgbé ẹ fún wa ní náírà, ẹ fún wa ní dọ́là, ẹ fún wa ní pounds. Ẹ dẹ̀ máa fi àdúrà ràn wá lọ́wọ́ ní gbogbo ìgbà. Ó ní the help of the North, the record of the election result proves so. Ṣẹ̀gbọ́n kan tó sọ mẹ́yẹn pé tí kò bá ń ṣe àwọn táwọn gbé wọ wọlé ta ló mọ̀ wọ́n ní North wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ fún Tinubu. Tinubu ò lè ṣe bí MK Abiola ṣe ṣe. MK Abiola was able to infiltrate them. Tinubu try ó gbowó lọ síbẹ̀ nígbà tó jà jóná ó ládìí wọn ó ṣe gbogbo ẹ̀ just so that he can become the president. Wọ́n wá ń ran létí nísìn pé ó wọlé ó bẹ̀rẹ̀ sí fọ́ gbogbo alẹ́ pọ̀n ìtajọ sọkọ́ ló ń ṣe ṣàríà tá náà máa gbé wọlé àwọn ọmọ ẹ̀ ti takú wọn náà wọ́n fẹ́ ṣàríà àbí gbogbo tí ó yẹ kó ṣe fún wa ṣe ló ń dijú àmọ́ pé ó ṣe àkáǹtì gbowó òun gbójú kúrò lẹ́gbẹ̀ẹ́ kó rẹ̀ tí rí kankan
ẹ jẹ́ ká jáde sí títì ká wá ohun tó fi ṣẹlẹ̀. Ìyẹn la ṣe gbọ́dọ̀ proof fún gbogbo wọn àti Tinubu pé ọmọ kọlẹ̀ Yorùbá làwa, àwa la nílẹ̀. El-Rufai kọ́ ló nílẹ̀ wa, ó ní right láti ṣe gbogbo tó bá fẹ́ ṣe ní north, but lórí ilẹ̀ tiwa àwa la ní. In tó bá gbà ní ká fún ẹ dìde tán délẹ̀, torí àwọn eléyìí àdúrà tán gbà ní pé kí Tinubu ṣe ìjọba ẹ̀ tán, tó bá rí ṣe délẹ̀, kódà bá ṣe ń gbọ́gbọ́n sef wọ́n prepare pé kó impeach Tinubu. Oh, no. Ẹ má ká joke pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Yorùbá nation níbi tá dé nísìn. Less than 2 years into the tenure, we are witnessing to how the relationship between the North and President Tinubu, or rather his administration, is quickly deteriorating. Òyìnbó ńlá, màá sọ mí nínú ẹ̀ fún yín. Driven by words, ọ̀rọ̀, and conduct of, unfortunately, many from the president's geopolitical zone and the tribe. Truth to be told, ìtàn sọ fún Tinubu pé ṣọmọ ọdún méjì tó wọlé, gbogbo àdéhùn tájọ sáìn, gbogbo bí tẹ́ ẹ ká gbà, gbogbo tẹ́ ẹ ká ṣe ló kàn ń ṣe bígbà tẹ́ pé ìwọ ló gbé rẹ̀ débẹ̀. Ó ti gbàgbé pé àwa not ta ni numbers, àwa la ràn ẹ́ lọ́wọ́ tó fi di president. Tí wàá rántí pé wàá fẹ́ padà wá bí wàá tún fi wá bẹ̀ wá. Abájọ tí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ lọ sọ́dọ̀ Buhari. Mẹ́wàá ti ṣẹlẹ̀ Yorùbá. Kábíyèsí gbéra láti Ilé Ifẹ̀, ó wọ plane, ọjà wọn lẹ̀, ó lọ bẹ̀ Buhari pé Buhari má ṣe bẹ́ẹ̀, ṣé mọ̀ pé ọmọ tiwa náà support wọ. Nígbà táwọn Yorùbá tẹ̀ takò, ó dúró lóòótọ́, ó ní o ṣe lálàkejì yé wọlé, o ṣe lẹ́lẹ́kejì olulẹ̀, ẹlẹ́kẹta olulẹ̀, ẹlẹ́kẹrin lòun á pẹ̀ mọ́ra. Má fi ṣèbínú, Tinubu ò mọ̀rọ̀ sọ, kò bá má sọ bẹ́ẹ̀. Gbogbo tí kábíyèsí lọ sọ fún èmi ń sọ yẹn tẹ́bí mi mọ́ tó sọ, èmi ò mọ̀ tí kábíyèsí gbéra lọ sí ọ̀dọ̀ Buhari. Election yìí náà ṣáàmì Tinubu wá ń gbé orí adé, wọ́n gbé orí adé dìde ní Ilé Ifẹ̀, wọ́n gbé lọ sí Katsina kó lọ bẹ̀ Buhari. Ṣẹ́rí pé El-Rufai ti tú àṣírí báyìí pé Tinubu Jagaban ó mọ́ bá ṣe gbé ẹ débẹ̀ náà. Ìwọ ló gbé ẹ débẹ̀ ni, ṣé Lagos State ló gbé ẹ débẹ̀? Ìwọ tó lose Peter Obi kan ó nù ẹ mọ́lẹ̀ ní Lagos State. Nínú local government Tinubu kò rí kankan mú. Peter Obi, àwọn ọmọ Peter Obi, àwọn ọmọ Igbo tó tẹ̀ fi gbalẹ̀ tẹ́lẹ̀, àwọn yẹn lù mọ́lẹ̀, wọ́n lù mọ́lẹ̀. Ọlọ́run ló ní káwọn MC Olúọmọ káwọn yẹn strong dáadáa. Àwọn MC Olúọmọ ya dá gbogbo ẹ̀rù. Àwọn tó gbọ́n á jẹ́ kó kó bá wọn. Wọ́n ya mú gbogbo ballot box, wọ́n finá sí wèrè, wọ́n jí tó máa já dànù tó. Àwọn òyìnbó gan tó jẹ́ observer tó wá wọ́ ọ̀kadà lọ́ní mi fi sá kúrò ńbẹ̀. Ẹ wo bílẹ̀ Yorùbá ṣe rí. Ẹ rí pé Tinubu ó fẹ́ fi tiẹ̀ kó bá wa báyìí nísìn. Ṣé rí reason tá a ṣe lè sọ pé a lè gamble pé ká tún ní afẹ́ dúró pé kí Tinubu lọ ṣe contest fún 2027 because El-Rufai ṣe release. Ó yẹ kí n tẹ̀ lọ copy kí n email ara mi kó lè wà lọ́wọ́ mi as a record. Máa ṣe ní sí ti bá parí program yìí. Ẹ̀rí ibi tí wọ́n fi gbà wọlé mú Tinubu, wọ́n ti sọ fún korojú ṣé tẹ́lẹ̀ wọ́n ń pẹ̀pẹ́ kí ló ń kí El-Rufai láyà? Kí lẹ́yìn rò kó ń kí láyà? No, kí lẹ́yìn rò kó ń kí El-Rufai láyà? In tó ń kí láyà ni pé àwọn làwọn ní control north, ọwọ́ àwọn ló wà, kò sí lọ́wọ́ Tinubu. Bó bá àwọn Tinubu kó pọ́ǹpù trillion of naira síbẹ̀, ọwọ́ àwọn Fúlàní ló wà. Àwọn ọ̀dẹ̀ gbọ́n kankan góò lọ gbọ́ ibi tó bá ní kọ́ darí sí ló ń darí sí. Ṣé tí wọ́n rántí pé El-Rufai ló lọ kọ́ àwọn terrorist wọlé? Ọ̀dọ̀ wọn kí lágówé
Okay, 5 minutes. Only less than 2 years into the tenure, we are witnessing how the relationship àjọṣepọ̀ North àti President Bola Tinubu ó ní ó ti wọ omi, kò sí ọ̀rẹ́ láàrin àwọn méjèèjì mọ́. Ó ní because Tinubu ti gbé àwọn ìgbésẹ̀ tí kò jẹ́ kó gbé. Èmi ò dẹ̀ mọ̀ ìgbésẹ̀ tí Tinubu gbé. Àkáǹtì olóyè wọ̀ ṣí, olóyè kò lè wálé, ẹ̀yìn odi ló wà. So bíyá kò ń ṣe area yẹn ni, bíyá area míì, bíyá Tinubu àwọn ibi tó wó wà ń kan tighten ẹ̀, kò jẹ́ kówó jáde, àwọn northerners ò rówó, Kàdóso àwọn orí àwọn yẹn pé wọ́n ti block everywhere, Wálé Ẹdún ti block everywhere. Bóyá àwọn málà tó ń ṣẹ́ dọ́là, because mo gbọ́ nísìn, I don't know, but ibi tí mo ti gbọ́ ó mú confam wa, wọ́n ní o lè wọnú báńkì nísìn kó ra up to $25,000 to up to $25,000 worth. O lè wọnú bank ní Nàìjíríà lénìí kó ra dollar up to $25,000. Ṣé mọ̀ pé tẹ́lẹ̀ o gbọ́dọ̀ dé Tẹ́jú Oṣó, o gbọ́dọ̀ débi táwọn málà wà ní Sábó kó lọ ṣẹ́ owó. Gbogbo yẹn àwọn ẹrù fàbíàwọ̀ láìkẹ̀. Wọ́n ní ibìkan tó bá wọnú báńkì lénìí ní Nàìjíríà wọ́n gbọ́dọ̀ ta dọ́là fún ẹ. Tinubu mọ̀ pé dọ́là tó wà lọ́wọ́ yín yẹn òun á bá jẹ́ mọ́ yín lọ́wọ́, ẹ gbọ́dọ̀ dá padà sínú kọ́fà bank, àwọn bureau de change. So àwọn mọ́là ò láìkẹ̀. Bureau de change lọ fi ń rán ní terrorism. Ẹ mọ̀ káwọn diaspora là ń kówó wá àṣẹwó àwọn tọ́ba tẹ́mọ̀ pé tí terrorist bá jí wa gbé ó gba náírà lọ́wọ́ wa, wá lọ fi ṣẹ́ dọ́là, wá kó jáde, wá kó lọ sí Niger, wá kó lọ sí gbogbo ibi tó ń kó lọ. Ṣẹ̀rántí ẹtí a máa ń gbàgbé nǹkan ni, ṣẹ̀rántí pé Dubai mú wọn, àwọn tó ń fọ́ǹdì terrorism, because àwọn máa gba dọ́là padà ni. All these people are Boko Haram sympathizers. Ẹ jẹ́ ká move forward torí àsìkò àní time púpọ̀ mọ́. Ó ní I have read and heard the arrogant posturing and braggadocio. Ayélujára ló sọ bẹ́ẹ̀ o, ẹ̀wọ̀n káwa Yorùbá máa ń bragado gan, ẹnu wa dùn. Ó ní I have read the arrogant posturing and braggadocio by some people who I refer to as political rabble-rousers. But I get more worried each day as it keeps looking more and more like a movie we had seen before. Wọ́n ní àwọn náà ti fẹ́ squeeze ẹ̀pọ̀n Tinubu báyìí. Ṣèyí Tinubu má sọ fún dádì ẹ̀ pé kó break Nàìjíríà kẹjí tẹ máa jí nísìnyí kẹ tètè padà wálé. May I remind some persons that more than the performances or lack thereof of President Goodluck Ebele Jonathan administration, it was his attitude. Ẹgbọ́n bíbá ó rán àròkò padà sí wa pé Jonathan tó dán wò ó dán tán, àwọn sọ fún pé ilẹ̀ Haúsá ló ní numbers ní Nàìjíríà. A lè máa agree British ló ṣe yẹn, àwọn lọ rígì sensor fún wọn. Ó wá ní the attitude and that of people around him towards the north that ultimately brought him to down. By the extension, the PDP that have boasted that it will rule Nigeria for 60 years. But ìwọ tó ń sọ pé jagaba yagaba wọ́n lè ṣe kankan ọmọ wọ́n ti ń kọrin fún yín lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí o. Ti sọ fún yín pé bàbá yóò lè wọlé o ní 2027 pé because ìgbésẹ̀ tó ń gbé ó ti affect àwọn. Nígbà mo ka kíní ìtàn délẹ̀ nígbà tí mo fi parí program, mo kọ̀ ká díẹ̀ ní orí mo El-Rufai ti padà sọ̀rọ̀. Ìdí kò wáyé mi ni pé kí ni kábíyèsí wa lọ fi El-Rufai joyè fún, ìyẹn ni kò tí yé mi. Mo ti understand game tó fẹ́ jáde níbẹ̀ yẹn, because bí a Tinubu ló ní kó fi joyè ní o láti fi dé lọ́kàn ní o, I don't know. In the lead up to the 2015 presidential election, in spite of the popularity of General Muhammadu Buhari retired and the gathering of political heavyweight under the umbrella of the newly formed APC, one key factor that led to the former President Jonathan and PDP losing that election was underestimating the North and disrespect and insult
directed towards the north. Gbogbo ìbúta dẹ̀ ti bú Sultan of Sokoto ó tó kọ́ gbá Tinubu sẹ́gbẹ̀ẹ́. Ṣe rí pé 2025 yìí no gree for anybody. Ọdún tó dùn mí tàbámọ̀ táwa ń ṣe o. Ṣé ká kà tán? Ó ti yé wa àbí náà ní láti kà tán náà. Ṣé ká túbọ̀ kà dẹ̀ sí? Àbí kí n sọ díjọ́ mi again. Mo ní mi ní last man standing yìí máa yọ ẹ̀mí Nàìjíríà kúrò lára ẹ̀. Èmi máa ṣe analysis yẹn wàá máa wò pé ṣé Nàìjíríà náà ni bọ̀bọ́ yìí sọ báyìí. Àwa wá fẹ́ jókòó pé kí north kọ́ hàn sí ti Tinubu tí gbogbo àdẹ̀sí wa nù Nàìjíríà. Wàhálà dé nìyẹn. Ṣe rí pé ọ̀rọ̀ yẹn ó bu sósíyàn lẹ́nu, ó fi yọ̀ sí èwo ló máa tún dànù lọ́rọ̀ tó wà nílẹ̀. Ẹ jẹ́ ká fi lẹ́bẹ̀ẹ́ for today. El-Rufai ti sọ̀rọ̀. Wọ́n rán níṣẹ́ ni o. Àwọn àgbààgbà wọn lọ ní kó lọ sọ̀rọ̀ nísìn. Bí àwọn ọmọ Yorùbá yẹn máa ń rò báwọn làwọn gbọ́n. Àwa làwa ní numbers nínú Nàìjíríà. Lóòótọ́ yìí lẹ gbọ́n, but àwa la ní Nàìjíríà. Nigeria belongs to the north. Usman Dan Fodio ó náà máa dípù Quran sáàárín omi wa ní Atlantic wa. Sẹ̀yìn tẹ máa ń sọ pé ok èèyàn kan ní àṣírí mọ̀ ẹ fẹ́ ká lọ àbí ẹ̀ ń gbádùn ẹ̀ bóyá ìbò ṣe ń gbádùn sìgá ṣe ti sanwó fún mi ṣá mo ń ṣeré ni o. Ẹ jẹ́ gbé bẹ̀rẹ̀ látẹ̀kẹ́ padà again. In the lead to the 2015 presidential election, in spite of the popularity of General Muhammadu Buhari retired and the gathering of the political heavyweight under the umbrella of the newly formed APC, one key factor that led to former President Goodluck Ebele Jonathan and the PDP losing that election was underestimating the North and disrespect and insult direct towards the North, notably led by the then First Lady, ìyàwó Jonathan, patient, bring back our guest, Eleleya, assassinated by elements of the South-South geopolitical zone and particularly his Ijaw kinsmen, many of them with little or no political weight, and many of whom who were living full-time in Nikon and Sheraton hotels. Ẹ̀rí kó tútù àṣírí olórí burúkú ní El-Rufai. Àní Nàìjíríà, cruise country ní Nàìjíríà. Ó ní nígbà yẹn àwọn ọmọ ìjọ hòtẹ́ẹ̀lì ló ń sùn mọ́jú lójoojúmọ́ for bí many years Jonathan fi wà lórí oyè. Ó ní wọ́n sùn ní Sheraton àti Nikon. Wọ́n mọ̀ páwọn àwọn northerners àwọn làwọn ní Nàìjíríà, àwọn làwọn ní numbers. Ó wá gba Jonathan lọ with newly founded free money. Ẹ̀rẹ̀ rántí nígbà yẹn pé free money ó ṣòfò nígbà Jonathan olórí burúkú. Funny enough, many of these individuals contributed little or nothing to Jonathan's victory in 2011. Ó tún mú wọn bá lọ sí memory lane. Nàìjíríà ó fẹ́ dàwó. Èmi wà káwọn Tinubu náà ń prepare. Ọlọ́run má jẹ́ kí ìjà ogun kọ́ lọ fi ogun tí wọ́n kọ́ fi kó bá wa. Ẹ máa káwa tètè bẹ̀rẹ̀ sí pariwo síta pé divide Nàìjíríà kọ́ má lọ fi wá sáàrin méjì torí àmọ́ plan Tinubu náà báyìí torí òun náà strategic person lòun náà. Indeed, many of them forgot that it was the agitation by groups like Save Nigeria Group, SNG, spearheaded by the likes of Pastor Tunde Bakari, Malam Nasiru El-Rufai, Yinka Odumaki tó ti kú, òun náà kọ síbẹ̀ RIP, èmi rí ẹ̀pin Yinka Odumaki gbogbo tó sọ kọ́ la máa sọ lórí social media. Kọ́lọ̀ fọ́ọ̀rùn kẹ́ bàbá yẹn. Mo pàdé wọn ní ọ̀dọ̀ Afẹ́nifẹ́re bàbá Ayọ̀bá Adébánjọ, olóyè kò ní bàjẹ́ fún ẹ láíláí, èèyàn nìyẹn forever. Mo níbi tó bá lọ ní máa tẹ̀lé ẹ lọ, tó bá ní ó ti yá mo tẹ̀lé ẹ dé bẹ́ẹ̀. Èèyàn ní olóyè Ìgbòho, kọ́lọ̀ bá wa fọ̀rún kẹ́ ẹ̀gbọ́n wa Yinka Odumaki. Mo suspect pọ́pá ẹ̀gbọ́n yẹn ni tó láwọn nǹkan tẹ́gbọ́n yẹn sọ.
ẹ̀gbọ́n yẹn tó dáadáa. El-Rufai náà kó tẹ̀ nísìn pé and the likes of Pastor Tunde Bakare ló sọ fún wa pé òun rí Buhari, Ọlọ́run fi wọn òun gàgà Buhari tó ń wa mọ́tò tó ní gearbox tó ní steering tó ní wheel ló ń wọ́ndà pé báwo ló ṣe ń drive mọ́tò yìí. Ẹ wá obi tí Buhari end ayé wa sí for 8 years. Security zero. Ẹ má bínú pé mo lè máa dárúkọ bẹ ṣe ń wọlé torí à ń recording tá à ń ṣe lọ́wọ́, máa kí gbogbo wa ká tó lọ. Security zero, education zero. Ìgbà Buhari ni wọ́n pa Mr. Gbenga Owolabi, tí Rachel Ọ̀pádélé tí kò lè lọ sí school tó lọ wáṣẹ́ tó lọ ṣiṣẹ́ lóòtẹ́ẹ̀lì, tẹ́gbọ́n yẹn dé láti Maryland tí Fúlàní gbé tọ́pa tọ́nà àwọn family ẹ̀ ló compromise. And the code that eventually led to the Vice President Goodluck Jonathan becoming the acting president in the first place following the incapacitation of the President Shehu Yaradua. Ṣé rí pé El-Rufai rán gbogbo alétí àwọn ọmọ history àbí pé nígbàtí Shehu Yaradua yẹn ti kú sórí bed, ó ti kú wèrè, ó ti kú dànù sí Germany, wọ́n ti disconnected, ìyàwó ọ̀fẹ́ jẹ́ ká mọ̀ kó ti kú. Òun á ní àwọn làwọn spearhead Save Nigeria group, nísìn Save Nigeria, Divide Nigeria group ló wà ń ta nísìn. So ẹ má ká fi ọ̀rọ̀ yìí ṣeré. Ọ̀rọ̀ tí El-Rufai sọ yìí, ẹ jẹ́ ká wo báwọn èèyàn ṣe respond. Ó wá ní 20 kò tẹ̀tí kọ́tàn, ó ní ó tẹ̀ pọ̀. Number 2, driven by ego and the arrogancy of power, this South and the PDP element increasingly and I dare add naively went against the North, where the PDP still had considerable influence and support them. In the most condescending manner, and in so doing gradually lost the support of the North to the advantage of Buhari and the APC coalition. The rest, as they say, is history. Today, as I look at the rambunctiousness of some APC members and the fellow supporters of President Bola Tinubu, especially from the Southwest, àwa Yorùbá, ẹ ti kàwé jù, ẹ̀yin lẹ gbọ́n jù, ẹ̀yin lẹ mọ bó ṣe ń tètò, wọ́n náà wọn làwọn ní numbers o, nọ́ọ̀tì náà wọn làwọn ní numbers, bó bá wọn ìkẹ́ sọ pé àwọn kọ́ lọ ní numbers, àwọn lọ ní numbers according to bó ṣe sọ nínú census tí British fi rí gẹ̀ fún wọn. Today, as I look at the rambunctiousness of some APC members and the fellow supporters of President Bola Tinubu, especially ẹ̀yin Yorùbá, Southwest geopolitical zone, I wonder if people have any sense of history. Ó tún sọ̀kọ̀ sí wa, ẹ̀wọ̀ ọmọ Málà, ọmọ Fúlàní, El-Rufai ló sọ̀rọ̀ yìí. Ó ṣe post lé lórí X ẹ mọ̀ pé yóò ká débẹ̀, èmi lọ bá yín mu wá ní mo ní mi ní international journalist yín, ẹ ṣàbà lórí platform bíbá kẹmọ tó ń lọ torí ẹ máa wà distracted láwọn platform míì torí eléyìí òun lẹ́yìn kí gbogbo amú ọ̀rọ̀ sọ nísìn pé ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tá à ń sọ fún pé ká máa lọ, ó yẹ kí gbogbo ọmọ tó ń ṣe Yorùbá nation eléyìí ká máa fi ṣe ọ̀rọ̀ fáwọn èèyàn wa nísìn pé ṣé kò tán wa báyìí nísìn, kò ń ṣàwà tá à ń ṣe Yorùbá nation náà fáwọn tó ń believe pé àwọn làwọn politics play, ẹ máa play politics pẹ̀lú North káwo bí tó fi darí ẹ̀sìn, àwọn tó yẹ pé wá sowọ́ papọ̀ wá defeat Tinubu, wá gbà díẹ̀ dànù, wá jẹ́lẹ̀ gbọ́dọ̀ careful lọ́rọ̀ tó ń bọ̀ lẹ́yìn. El-Rufai tó lè lọ́jọ́ PDP bó ṣe wà yẹn, gbogbo àwọn tó wà ní APC wọ́n lè lọ darapọ̀ mọ́ PDP láti unseat Tinubu bó ṣe wà yẹn, ọ̀kan set up another political party. Wèrè ni wọ́n, àwọn ògbádùn politician ògbádùn, wèrè ni wọ́n. Ìyẹn làwọn wá fi ń tayò, àdẹ sọ pé ká break away from Nigeria, ká divide Nigeria, ẹ̀ sọ fún wa pé kí Tinubu kọ́kọ́ lọ ná kó lọ, ẹlòmíà ní tí Tinubu bá ṣe second term gbogbo tẹ́ ẹ̀ fẹ́ yẹn ló máa ṣe, àwọn eléyìí ní kò ní ṣe second term. Abájọ má tí mo lọ rí bàbá ní ẹ̀ àwọn náà tó ní jẹ́ kí Tinubu ṣe second term, wọ́n fẹ́ jẹ́ kó ṣe second term. Abájọ mo kí yín bàbá kí tó yé, bàbá yẹn ní brain kọ́lọ̀ bá wà pẹ̀lú wọn. I read some people say that President Tinubu is not a former President Jonathan. Ẹgbọ́ bíbá ẹni sìn. El-Rufai bàbá wèrè ni. Ẹgbọ́n tó sọ bíbá. Ó ní
Only I wonder if Yoruba people have any sense of history and if truly understand Nigerian politics. El-Rufai ló ní kí sọ fún àwọn Yorùbá bẹ́ẹ̀ kò ń ṣàwátà believe in Yorùbá nation ẹ̀yin tẹ́ ṣe ń believe pé Jagaban ó wá ní Jagaban yín kẹ́ súnmọ́ bíbá ìkẹ́ gbọ́rọ̀ Jagaban kọ́ Jogobo ni ta ni Jagaban tó bá sí north Jagaban láàrin Èkó nìyẹn kò ń ṣe láàrin ọ̀dọ̀ àwọn northerners ibi tó bá ní kọ́ tẹ̀ka sí ló ń tẹ̀ka sí. Only I read some Yoruba people say that President Tinubu is not former President Jonathan, that Jagaban is a political juggernaut, spelled Juggernaut, and a master strategy with etc. All that I totally agree with. No question whatsoever. However, politics is not a one champion show. Could it da for politicians? While Goodluck Jonathan lacked equivalent political gravitas and sophistication, with all due respect to him, as Bat Bola Ahmed Tinubu, he had the then formidable PDP bemold, which could have actually seen him through, but for the grievous political mistake of messing with the North. Love or loathe the fact, the North remains the kingmaker in Nigeria politics. The North that bring terrorists into Nigeria just to grab power. Who is Tinubu? Brother mi ló ń sọ yẹn. Ṣé kò tán wa báyìí? Kò ń ṣàwa Yorùbá nation náà joyin náà lẹ́ẹ̀ma lọ sínú gúrú lẹ́ẹ̀ma ní Koiki ń bú wa o. Àwọn tó ń support Tinubu là ń sọ fún ọ. Ṣé kò tán yín báyìí? Ṣé kí n kabẹ̀ yẹn padà kó lè yé wa? Ó ní ẹ like àwọn the fact òtítọ́ ni pé àwọn northerners àwọn remained the kingmaker in Nigeria politics, not your Tinubu Jagaban of Lagos State. Ṣé kò wá tán gbogbo wa báyìí? Ṣẹ́rí ibi tí Tinubu ó fẹ́ báyé wa jẹ́ báyìí. Torí pé ẹni ariwo Koiki ṣe wá pọ̀ báyìí, wàhálà tí ẹ ṣe wá pọ̀, kò tán wa báyìí nísìnyí ẹgbọ́n kan tí El-Rufai sọ. Tó yẹ kí El-Rufai máa bá wa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ tó bá yẹ pé Tinubu gbọ́ sí wa lẹ́nu. Bó ṣe wọlé kó divide Nigeria, wọ́n bí El-Rufai dá kó sọ anything. But ó ń play politics, ó ń fi wá tayò, ó ń fi wá play ludo. Wọ́n ní Tinubu, òun náà confirm pé strategy ni. Ó ní but tẹ́ bá ń pariwo tẹ́ ń pariwo gbogbo ẹ̀yin Yorùbá kẹ́kẹ́kẹ́kẹ́kẹ́ pẹ́nu nílọ shut up. Ó ní ilẹ̀ Haúsá tó ń pè nílẹ̀ Fúlàní torí Haúsá ò sí bẹ́ẹ̀ mọ́ nísìn. The North remain the kingmaker in Nigerian politics, at least as of today. Any politician or political party that plays with that reality might pay a steep political price for it. People who ignore history are bound to fall victim and to repeat mistakes of the past. I just want to proud our political senses. In case some of us are forgotten in the Eurofil of tribal and job, divide Nigeria now. No more Nigeria. Kò sí any remedy. Divide it now because Allah cannot máa sọ fún wa pé àwọn ni kingmaker. I hope better sense will prevail, and soon it is whom you love that you chastise. In all, I continue to wish Bola Tinubu and my party, the APC, well. With almost exactly 2 years to the month to 2027 general election, let's focus and continue to deliver the promised dividends of democracy to Nigeria. Hashtag God bless Nigeria.
àwọn kan náà ti copy ẹ̀ ó rà pé kò tẹ̀ ń ṣe El-Rufai ló kọ́ Uche Daila ni mo rí nísàlẹ̀ El-Rufai lè sanwó fún pé kó bá ń kọ́ eléyìí without the middle belt the north is minority in this country ọ̀dẹ̀ àwọn olóyìnbó èèyàn kan ní no light in UCH some minutes ago kò ever síná níbẹ̀ tẹ́lẹ̀ in the last 6 months. Eléyìí may I make it very clear that the north have developed a high degree of arrogancy as self-acclaimed kingmakers and the installers of president with or without a transparent political ideology and ṣé gbogbo eléyìí làwọn máa jókòó tì eléyìí I had my second baby last week àwọn tó mọ̀ nípa UCH lélẹ́yìí wọ́n náà bímọ ní last week o ọlọ́run bá àwọn ọmọ yín o wọ́n ní àwọn rí náà àwa ọmọ bó ṣe bímọ yẹn tí kò sí ní hospital. Anyway, I gotta go now because we have really surpassed our 3 hours and I hope I've been able to put together in 3 hours all these discussion all together. This is Koikimedia bringing the world closer to your doorstep. 11th February 2025. Mo pe recording mi tún jáde èyí tí mo record ní àná kò jáde rárá àmọ́ tó fà. So let's hope this one comes out great. If not, gbogbo 2 hours tí mo fi record yẹn ó ti wọ mi ni. Mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí wọ́n ní last week Wednesday ọlọ́run bá wọ ọmọ náà wọ́n náà bímọ ní UCH pé kò sí náà níbẹ̀. Mo kí Sheikh Abdulrahim mo kí yan bàbá mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá lẹ́ẹ̀kan sí. Mo kí ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ní gbogbo ibikíbi tí ẹ ti ń gbọ́ ohùn mi láti bí wákàtí 3 nísìn. Kò yí sí fẹ́yìn tẹ́ ń gbọ́ kò yí sí fáwọn tá à ń sọ náà kọ́lọ́n jẹ́ kó rọrùn fún gbogbo wa. Ẹ máa gbàgbé lẹ́ẹ̀kan sí donate kẹ́ fi support wa. Ẹ jẹ́ fún yín ní account number yẹn àti ìṣàlẹ̀ ní try tó látàárọ̀ ẹ bá wa fi náírà síbẹ̀ ẹ bá wa fi pound síbẹ̀ kárí owó lò. Especially I have close to 25 plus some extra team that we have pulled out from Africa tó ń bọ̀ nílé fún event tó ń bọ̀. So a máa fi hotel ní sèé tí mo ní kó lọ check about 192,000 ló máa cost mi láti fi àwọn ọmọ ẹ̀ sí àwọn hotel. So ẹ jọ̀ọ́ ẹ ràn mí lọ́wọ́ kó lè convenient fún mi náà so that ká lè tètè rí gbogbo kìíní ìṣe ká lè tètè sanwó àti raṣọ and the basic things tó ṣì kù. A ṣì need mọ́tò fẹ́ni tó bá lè ní mọ́tò tá a lè lò fún burial. So account number yẹn ni First Bank 30 96 80 88 48. ẹ̀yin tẹ́ bá ní opay náà lọ́wọ́ ó ń ṣiṣẹ́ tó bá dẹ̀ jẹ́ pé PayPal musakalam1@yahoo.com. ẹ máa rántí pé when you donate to good journalism you will get the best out of it. àwọn òṣèré lórí platform yìí o àdé ṣe bí blogger. We are here to remind ourselves that we are all danger. Ọlọ́run Elédùmarè agbéwádélé lérí àní ṣe lásán. Gbogbo àwọn tí wọ́n ń sapá pé kí Yorùbá kó má dá dúró ẹ̀ ń sáré lọ́tún ẹ fẹ́ bà ìrìn àjò yìí jẹ́ ẹ ṣáà ń wá ọ̀nà pé mo kí ẹ̀gbọ́n mi Fatai Ogunribido dáadáa mo kí Yorùbá World Media ẹ ṣáà ń gbìyànjú lọ́tún lọ́sì pé kí gbogbo ẹ̀kọ́ ṣáà dàrú. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ wa lọ́tún lọ́sì ẹ má ìkẹ́ni kankan distract yín. We are on the right track. We are on the right track and we will get there and we will achieve our Yorùbá country. Mo kí Bishop Adesina ẹ̀kọ́ àdúró tí ilẹ̀ Yorùbá. Mo kí gbogbo ìlànà ọmọ Oòduà. Mo kí Deputy Emola. Mo kí Ajagun. Mo kí Kọmíṣọlá. Mo kí bàbá wa Olóyè Ọmọdéyẹmọ. Ọlọ́run tí ó fi ẹ́ kẹ́ wa ní sáà yìí torí tá a bá mọ important olóyè ní sáà yìí Ọlọ́run jẹ́ ká tún lè tún mọ important ẹlòmíì o. You know, some of us we can't joke with him at all. And that's why we give him all the accolade and respect. Akiba Gani Adams náà mo kí gbogbo àwọn oríṣiríṣi retired soldier, retired police tó jọmọ Yorùbá. Ẹ jẹ́ kí gbogbo aká múra sílẹ̀ dáadáa. Ayọ̀mí Kúndámíjù ni the north that gave Britain everything just to get Nigeria mandate in 1960. They would do anything to unseat Tinubu. Wá parapọ̀ wá unseat Tinubu and that will be the end of him. Kí ló fi ṣe sí? Òun kọ́ ló ní government now tó bá vote fún kí ló máa ṣe sí. So gbogbo yẹn làwọn ò lè joke pẹ̀lú. We can't sit back and allow that to happen knowing fully well now that there are a lot of movement
you know, so kọ́lọ́n wà pẹ̀lú wa. Mo kí àwọn Biafra, mo kí àwọn you know, Middle Belt as well. Babawa Akini, my brother, tell them the truth. The Yoruba are all involved in looting, padding, contract fraud. Name them in Nigeria wouldn't lend support. Bẹ́ẹ̀ni, àwọn tó ń jalè nínú Nàìjíríà tó jọ mọ́ Yorùbá, wọ́n ní support yín, láyé. Àwọn tó ń jalè nínú Nàìjíríà nísìnyí, how do you expect them to support you? Nigeria is a crime scene. Everybody knows that. So, mo kí Mr. Sunday Kayode Shigoni, mo kí brother mi Abiodun George, mo kí Emas B, mo fojú pa yín rẹ́lẹ̀ nǹkan tẹ́ wọlé. I just have to contest, especially about record. Mo fẹ́ máa dárúkọ kó má máa wọnú recording yẹn kò dáa rárá, so that àwọn tó bá ń gbọ́. Mo kí bàbá mi ẹ̀gbọ́n mi Gbàdàmọ́sí Smiler, mo kí Mr. Joshua Olúwaṣeun, Nifel Mustapha, mo kí Emmanuel Felix, mo kí Mr. Tasfan Nation, John Ogundele bàbá mi, mo kí Ọlánìpẹ̀kun, mo kí brother mi Àjàgbé, ẹ jọ̀ọ́ ràn wá lọ́wọ́. A ní ìdówó tó pọ̀ gan láti fi ṣe a lot of operation tá à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi Sùnbọ̀ Kóìkì, mo kí Mr. Adéwálé ní gbogbo Àlímọ̀ṣọ́, Ọlọ́rẹ̀wájú Israel, mo fojú pa yín rẹ́. Ta ló tún wà ń bẹ́ẹ̀ ká tó máa lọ ká kí yín o, kó má dàbí ìgbà tẹ́ pé Kóìkì òde wá fojú pa wá rẹ́. Mr. Razak Bankole, wọ́n ní òdodo ọ̀rọ̀ ní Kóìkì ń sọ o, ẹ̀jẹ̀ tètè agbọ́n tó ń sọ. Mr. Michael Owófẹ́mi ní bad medical attention killed my wife. Ẹ má bínú sá, ṣẹ̀rí comment wọn ni ṣá. Wọ́n ní 2 years ago làwọn lose ìyàwó àwọn ní hospital kan ní Ṣàgámù. Kọ́lọ́ba wa tẹ́ ìyàwó yín sáfẹ́fẹ́ rí dádì, ọlọ́ba ń dúró tì. Ẹ bá ń kí gbogbo àwọn Celestial Church of Christ. Mo like White Garment Church, you know, máa ń like ọ̀gẹ̀dẹ̀ apple gbogbo tó máa ń lọ nínú church yẹn, inú church Yorùbá dẹ̀ ni àwọn White Garment Church, you know, family tèmi náà, we are full member of it, even though pé Alhaji ni bàbá mi, but you know, a ní you know, good background pẹ̀lú Celestial Church as well. So mo kí gbogbo wa ẹ má bínú dáadé, Ọlọ́run àforíjì ìyàwó yín o. Wọ́n ní hospital kan ní Ṣàgámù, ibẹ̀ ni ẹ̀gbọ́n mi triple DRS, mo ti rí ọwọ́ ẹ ti fowó ránṣẹ́ sí mi lánàá, àṣírí á máa bò kò ní tán. Ẹ ṣé dúpẹ́, ẹ ti wá kúrò ní Woolwich báyìí, ẹ ti lọ sí Nottingham, ẹ ti lọ di mayor of Nottingham. Mo kàn ṣẹ̀fẹ̀ nísìnyí, mo ti parí program, ẹ rán pèrún, ẹjọ́ mo ti gbọ́ tó ń pèrún báyìí gbẹ̀yìn ní London. You know, that's the beauty of Africa. Allah Akbar. You know, that's the beauty of Africa. Àdẹ̀fẹ́ Sharia nílẹ̀ Yorùbá, afẹ́ Muslim kọ́ máa gbé kọ́ kírun kọ́ ṣe gbọ́dọ̀ kọ́ ṣe àfẹ́ kí devil of Sokoto wá sọ tá máa ṣe fún wa. So I think that is about it. I think I've covered everybody. Mo kẹ́yìn tèmi lórí MixLR, mo kí dáadáa. Akin Games mo kí ẹ. I know my volume has not been very great lately. Mo kẹ́yìn tẹ́wà ẹ̀gbọ́n mi Bash Ọba, mo kí yín. Mo kí ẹ brother mi Ìmọ́lẹ̀ Ṣakí, mo kí gbogbo ẹ̀yin Òfìkì. Mo kí Mr. Gabriel Ọmọlá, mo kí Mr. Bass Rhyme, mo kí gbogbo Yorùbá pátápátá, whether you are conservative, whether you are this, you are that, gbogbo yín náà la kí akí dáadáa. Mo kí àwọn staff mi náà, they are working back to back. Ẹ túbọ̀ ràn wá lọ́wọ́. A ti ra laptop kan, tá bá tún rà kan sí kò pọ̀ ju 430,000 naira ní ìtara. A lè ra alábọ́dé kan wà bí 390,000. Mo kọ̀ wò pé ìtara yẹn ó bẹ́tà ká fi díẹ̀ kún kára oní 430 yẹn. It's a lot of money but it's worth it. Ẹ rí pé production á máa improve sí náà ni. So mo kí gbogbo ẹlẹ́ǹkan sí. Mo kí ẹ Ọpẹ́, mo kí brother mi lẹ́ǹkan sí Ayọ̀mí Kúndámíjú, ọkọ ìyá Fọláyàn, mo kí ẹ, mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá láyọ̀ nìkan sílẹ̀. A tún máa pàdé nígbà tí Ọlọ́run bá ní ká tún láǹfààní àti pàdé ra wa. A máa gbádùn ara wa náà ni. Mo kí bàbá mi Àlàbí Táíwò, mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Twitter. You know, sometimes I can't see you. I don't know why. Comment I can't see. I don't know who is there. Èèyàn 50 ló ń wò mí, oríṣiríṣi ojú. I can't see them. I don't know why. Bẹ́ẹ̀ kí lè máa rí àwọn tó ń ṣàwò mí. I can't see them. I don't know why. So, but I greet every one of you, you know, and those of you on the Twitter space, I also give you an accolade as well. And on that note, I gotta go now. Olakunle mo kí ẹ. Abdullahi mo kí ẹ dáadáa, wà á rọ́wọ́ mi láìpẹ́. Mo kí gbogbo ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan that are working tirelessly
and mobilizing our people and preparing our people so that we can exit Nigeria. Àfẹ́ ìjà o, àfẹ́ lọ, àdẹ̀ ń bẹ Ọlọ́run pé àárín wọn ni kíjà ti wà kó ṣàtọ́ àwa sílẹ̀ káwa máa bá tiwa lọ. Mo kí àwọn ìyàwó mi, mo kí àwọn ọmọ Oòduà, mo dẹ̀ kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní UK, America, Canada, and the rest of the world. Koikimedia, bringing the world closer to your doors. And all our silent listeners, I say shout out to you as well. And on that note, Atumakpade, some other time when we bring more interesting awareness campaign to your doorstep. Koikimedia, have a very good evening. Bye for now.